என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகளை மத்திய அரசு வெளியிடலாம், இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அரங்கத்தில் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து பேசலாம். திரு அபிஷேக் அவர்கள் கிட்ட பங்குச்சந்தை தொடர்பாக நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். அதே நேரம் இந்த தங்கத்தின் மீதான அந்த விலையேற்றம், சென்ற முறை பட்ஜெட்ல வந்து அந்த இறக்குமதி வரி அப்படின்றது 15 to 6 வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தங்கம் விலை ஒரு கணிசமா ஒரு 2000க்கும் குறைவாச்சு, 5000 அந்த மதிப்புல இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கே 600 700, நேற்று மட்டுமே கிராமுக்கு 120 ரூபாய் அதிகரிச்சிருக்கு. அப்படின்றப்போ சாமானிய மக்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பு, அதாவது அந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் சேவிங்ஸ் அப்படின்றப்போ இந்த தங்கமும் இந்திய மக்கள் வீட்டில் எவ்வளோ சேவிங்ஸாக வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த தங்கத்தின் மீதான இது தொடர்பாக ஏதாவது அறிவிப்பு வெளியாகுமா அப்படின்றது தான் பெரும்பான்மையர்களோட ஒரு எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது. இந்த தங்கம் அது வந்து இந்த மார்க்கெட்ல என்ன ரோல் பிளே பண்ணுது, இன்னைக்கு பட்ஜெட்ல அது மீதான, ஏன்னா தங்கம் சார்ந்த அந்த தொழில் செய்பவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டாக்ஸ் 6 to 3 வந்தா நல்லா இருக்கும், அதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடிய தங்கம் அதுல இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்றது மூலமா மார்க்கெட்ல ஏதாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியுமா, அது எப்படி அங்க ஒர்க் ஆகுது? இந்த 15 to 6 ரெடியூஸ் பண்ணதே ஒரு பெரிய ட்ராப். ஆக்சுவலாக எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ இறங்கும்னு சொல்லிட்டு. லாஸ்ட் டைம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபர்தராக ட்ராப் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு டவுட்ஸ் தான். ஏன்னா இதில் 2 விதம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ரெடியூசிங் த கோல்டு ப்ரைஸ், அதோட இம்பேக்ட். ரெண்டாவது வந்து லாஸ்ட் டைம் என்னாச்சுன்னா சாவரின் கோல்டு பாண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. அது கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு வராங்க மல்டிபிள் ட்ரான்ச்சஸில். இந்த சாவரின் கோல்டு பாண்ட் ஸ்கீமில் என்ன கமிட்மெண்ட்னா அந்த ஸ்கீம் முடிகிற டைம்ல கவர்மெண்ட் வந்து திருப்பி வாங்கிப்பாங்க. நீங்க அந்த பாண்டு கொடுத்துட்டு யூ வில் பை பேக் அட் த கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ். லாஸ்ட் பட்ஜெட்ல ஜஸ்ட் அரௌண்ட் த டைம், லாஸ்ட் பட்ஜெட் வர டைம்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் வந்து மெச்சூர் ஆகுதுங்க. ஹியூஜ் லாஸ் இருந்திருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு. அதே 15% இருந்ததுன்னா இந்த ரேட் வந்து அவ்வளோ அதிகமா இருந்திருக்கும். அது வந்து திருப்பி பைபேக் பண்றது ஹியூஜ் எக்ஸ்பென்ஸ் அவுட்ஃப்ளோ இருந்திருக்கும். ஸோ 15 to 6 குறைஞ்சு போனது. வைல் பொதுமக்களுக்கு வந்து ஓகே இவ்வளோ குறைச்சிட்டாங்க இருந்தா கூட அந்த சாவரின் கோல்டு பாண்ட் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா, கரெக்டா என்னோட பாண்டு மெச்சூர் ஆகிற டைம்ல நீங்க 15 to 6 குறைக்கிறீங்க, எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுங்க. இப்போ அது பண்ணியும் இன்னைக்கு கோல்டு ரேட்டு இவ்வளோ கூட்டிட்டு வந்துருங்க. கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி ஒரு இந்தியன் ஹவுஸ் ஹோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்கானமி பொருளாதார தொய்வை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய அசெட். அது கோல்டு இருந்தா என்னன்னாலும் என்கிட்ட கோல்டு இருக்கு, மார்க்கெட் உழைத்து ஜாப் இல்லை, வீட்டில் வந்து இன்கம் இல்லை, கோல்டு இருக்குங்க, கொடுத்துட்டு கோல்டு லோன் எடுத்துட்டு வாங்கியிருக்கலாம். வி கேன் கோ டு எனி பார்ட்டி, என்பிஎஃப்சியா இருக்கட்டும், பிரைவேட் பார்ட்டியா இருக்கட்டும், பேங்கா இருக்கட்டும், கோல்டு இருந்தா ஒரு ஃப்ளோ லிக்விடிட்டி இருக்கும்னு வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்குங்க. அது வந்து இட் இஸ் தேர் ஒன்லி ஃப்ரம் கோல்டு. ஸோ அந்த 6 to 3% பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம், தவிர என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அன்லைக்லின்னு ஐ ஃபீல் இட். பட் டெஃபினட்டாக கோல்டு என்பது இட் இஸ் லிங்க் டு த மார்க்கெட். பங்கு சந்தை குறையறது ஜென்ரலாக கோல்டு ப்ரைஸ் ஏறும். ஏன்னா நிறைய பேர் அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டிவ் ஆஃப் த எக்கானமி. ஸோ டெஃபினட்டாக கோல்டு வந்து இட்ஸ் அ டிஸ்கசபிள் சப்ஜெக்ட் இருந்தால் கூட வெதர் 6 to 3% பண்ணுவாங்களா, மறுபடியும் ஏற்றுவாங்களா, அது ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்குங்க. அது வெதர் ஏறதான் செய்யும். பட் அது வந்து டு ஸ்டாப் பீப்புள் ஃப்ரம் பையிங் ரிப்பீட்டட்லி கூட அவங்க வந்து ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து அந்த டிசிஷன் எடுக்கலாங்க. ஓகே, தொடர்ச்சியாக பல்வேறு விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம். அடுத்ததாக வந்து முக்கியமான, அதாவது நம்ம வந்து சிறு குறு தொழில்கள் தொடர்பாக பேசிட்டோம். ரகுமான் சார் முன்னமே சொன்ன மாதிரி விவசாயம் அப்படின்றது இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு, அதாவது எந்தெந்த துறைகளை பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி விவசாயத்துக்கு எவ்வளோ ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது, அதில் எப்படி வேலை வாய்ப்புகள் தொழில்நுட்பம் உள்ள வருது அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன மாதிரியான சலுகைகளை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம், இல்லை கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரியான பாலிசிஸ் அதில் வச்சிருக்காங்க? இப்போ அக்ரிகல்ச்சரல் பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் சைட் டெவலப்மெண்ட் வந்து மோடி கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு ஒரு நல்ல பேஸில் தான் போயிட்டு இருக்குங்க. குட் டெவலப்மெண்ட் தான் இருக்குது. இப்போ மேஜர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அந்த சைடு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அலோகேஷன் ஃபார் டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ், அதாவது ட்ரோன் ஃபார்மிங் சொல்கிறாங்க. என்னால் நார்மலாக இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். ஒரு ஃபார்மர்னால் என்ன பண்ணுவாங்க, குனிஞ்சுட்டு அந்த கிராப்ஸை வெட்டுவாங்க, சீட்ஸ் போடுவாங்க, இதுதான் ஜெனரலாக. டிராக்டர்ஸ் கூட அவ்வளோ ஆக்சஸ் இல்லை அக்ராஸ் இந்தியா. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இந்த ட்ரோன் ஃபார்மிங் என்பது ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட்டுங்க. அதே இடத்துலேருந்து ஒரு ரிமோட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணி வாட்டர் போடுறது, பெஸ்டிசைட்ஸ் போடுறது, சீட்ஸ் போடுறது வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி இன்னைக்கு டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இந்த ட்ரோன் ஃபார்மிங் என்பது பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் என்கரேஜ் த ஃபார்மர் டு டூ மோர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றாங்க. ஸோ அந்த டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ்
அலோவிங் ஆக்சஸ் லாஸ்ட் மைல் டெவலப்மெண்ட் ஃபார்மர்ஸ்க்கு அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து டெஃபினட்டாக ஃபோக்கஸ் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம விவசாயம் தொடர்பாக பேசுகிறப்ப அதில் இன்னும் பல்வேறு விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கு. திரையிலேயும் மற்றொரு புறம் அங்கே நாடாளுமன்றத்தில் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் குடியரசுத் தலைவரை சந்திச்சுட்டு மீண்டும் அந்த பாராளுமன்ற அந்த கட்டடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. இன்னும் சற்று நேரத்தில் கேபினெட்டை சந்திச்சு அவங்க கிட்ட அந்த அப்ரூவல் வாங்கக்கூடிய, அதற்கான ஒப்புதல் வாங்கக்கூடிய அந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்கள் தான் இருக்கு. 11 மணிக்கு அவங்க பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். அதற்காக இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் அனைவரும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக இந்த பட்ஜெட்ல என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது, துறை சார்ந்து என்னென்ன அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் அப்படின்றதையும் தொடர்ச்சியாக நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அது தொடர்பாக தொடர்ந்து பேச இருக்கிறோம். தற்பொழுது என்னுடைய மூத்த செய்தி ஆசிரியர் திரு ரஹ்மான் அவர்கள் கிட்ட சார் நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசுறப்போ ஒவ்வொரு துறை சார்ந்து அப்படின்றதையும் பேச வேண்டியிருக்கு. முதல்ல வந்து நான் ரயில்வேஸ்ல இருந்து போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கிட்ட, ஏன்னா 2016 வரைக்கும் ரயில்வே தனி பட்ஜெட்டா இருக்கப்போ அதற்கான அந்த நிதியோ அதுக்கான ஒதுக்கீடோ இருந்த அளவுக்கு ஒப்பீட்டு அளவுக்கு இப்ப இருக்கா அப்படின்னா இப்ப குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. முக்கியமா ரயில்வே அப்படின்றப்ப தமிழ்நாடுக்கு அதுல என்ன திட்டங்கள் வரும் அப்படின்றது, ஏன்னா குறிப்பா இப்போ எல்லாருமே அந்த மெட்ரோ சார்ந்து ஒரு பெருநகரங்கள்லாம் தமிழகத்துல இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. திட்டங்கள் புதிதா வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி, ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கான அந்த நிதி ஒதுக்கப்படுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி, இது போன்ற ரயில்வே சார்ந்து பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கிறது. தென்னக ரயில்வே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்ல தமிழகத்துக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அதுல உங்களுடைய பார்வை? இந்த ரயில்வேவை பொறுத்தவரை, இந்த ரயில்வே திட்டங்களை பொறுத்தவரையில மத்திய அரசு செய்து கொண்டிருக்கிற வேலையை சுருக்கம் எப்படி சொல்லலாம்னா, புண்ணுக்கு புணுகு பூசுகிற வேலைன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஊர்ல இப்படி ஒரு பழமொழி உண்டு. புணுகுங்கிறது ஒரு வாசனை உள்ள ஒரு பொருள், புண்ணுக்கு புணுகு பூசுவது அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு வந்து காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை ரயில் இணைப்பு நிறைவுற்று விட்டது. ஏன்னா ஜம்மு காஷ்மீர்ல அந்த ஸ்ரீநகர் அந்த பாரமுல்லா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. சோ இந்திய நிலைமையை பொறுத்தவரையில கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை ரயில்வே இணைப்பு முழுமையடைந்து விட்டது. இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான். ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு நவீன காலத்துக்குள்ள எப்படி நுழைஞ்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரிட்டிஷ்காரன் போட்ட ரயில்வே தான், பிரிட்டிஷ்காரன் கொண்டு வந்த அஞ்சல் திட்டம் தான், பிரிட்டிஷ்காரன் கொண்டு வந்த தந்தி முறை தான். இதுதான் நம்மளை வந்து இந்தியாவை வந்து நவீன யுகத்திற்கு அழைத்து வந்தது, கைபிடித்து அழைத்து வந்தது தான். ரயில்வே இல்லாம இந்தியா அவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி அதை அடைந்திருக்க முடியாது. அப்ப ரயில்வேங்கிறது முக்கியம். அப்ப இன்னைக்கு காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரை அந்த இணைப்பு வந்து நிறைவுற்று விட்டது. மெட்ரோ ரயில் அளவு, மெட்ரோ 10,000 கிலோ ஒரு அளவு சொல்றாங்க, அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் சொல்றாங்க. இப்ப சென்னையில் இருக்க மாதிரி பல்வேறு நகரங்கள், இப்ப நம்ம கூட வந்து கோயம்புத்தூர் மதுரைக்கு கேட்டிருக்கு அதற்கான நிதி. அப்ப மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்க திட்டத்தினுடைய 2ஆம் கட்டத்திற்கான இப்ப போய் போராடி கொஞ்சம் நிதி வாங்கிட்டு வந்தா அதில் மேற்கொண்டு வர வேண்டிய நிதி இப்படியெல்லாம் இருக்கு. ஆனா அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம ஏன் அதை புண்ணுக்கு புணுகு பூசுகிற வேலைன்னு நம்ம ஏன் சொல்றோம்? இவ்வளவு பெரிய சாதனைகள் எட்டப்பட்டிருக்கும் போதுனா விபத்துகள் எவ்வளவு நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ரயில்வே விபத்து என்பது அன்றாட செய்தியாக மாறிவிட்டது. முன்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே அமைச்சராக இருந்த மொரார்ஜி தேசாய், எனக்கு பெயர் டக்கு நினைவு வரல, ஒரு விபத்து நடந்ததுன்னா அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டு விட்டார், அந்த விபத்துக்கு பொறுப்பேற்று. இன்னைக்கு வந்து தொடர்ச்சியா விபத்து நடக்குது. ரயில்வே அமைச்சர் கல்லு மாதிரி இருக்காரு, கிணத்துல போட்ட கல்லு மாதிரி இருக்கிறாரு, பிடிச்சு வச்ச பிள்ளையார் ஒண்ணும் எதை பற்றி அவர் வந்து கவலையும் கட்டுறதில்ல, அவர் வந்து பதிலும் சொல்றதில்ல என்பதை நம்ம அதான் நிலைமை. அப்ப விபத்துகள் வந்து இவ்வளவு அதிகரிச்சிருக்க, நீங்க இவ்வளவு சாதனையா சொல்லிக்கிறீங்களே, ஆனா ரயில் விபத்துகள் இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு, அதுக்கு உங்கள்கிட்ட பதில் என்ன? அந்த விபத்துகள் ஏன் நடக்குது? ஒன்று. ரெண்டாவது, வந்தே பாரத் ரயில வந்து நீங்க அதிகரிச்சுட்டே போறீங்க, நல்ல விஷயம் தான், வசதியா இருக்கு, நல்ல உணவு கிடைக்குது, சீக்கிரமா போய் சேர நல்ல ஒரு ஹைஃபையான இருக்குன்னு சொல்றீங்க. ஆனா இந்த ரயில்கள்ல பயணிக்கக்கூடியவங்களா தான் இந்திய மக்கள் இருக்கிறாங்களா? மிக இல்ல. 50 கோடி பேர், இந்த நாட்டில் 50 கோடி பேர் நாள்தோறும் 100 முதல் 150 ரூபாய் வருவாயை வைத்துக் கொண்டு வாழ்பவர்கள். 50 கோடி பேருக்கு வருவாய் எவ்வளவு? 100ல இருந்து 150 ரூபாய் தான் ஒரு நாளைக்கு. இவ்வளவுதான் ஒரு நாளைக்கு வருவாய். இதை வச்சுதான் 50 கோடி பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அரசினுடைய இந்த அன்ன கரீப் யோஜனான்னு சொல்றாங்க பாருங்க, இலவச தானியங்கள் வழங்கக்கூடிய, இதற்கு கீழே பயன்பெறுபவர்களுடைய எண்ணிக்கை 80 கோடின்னு மத்திய அரசே சொல்லிக்குது. 80 கோடி பேர் மத்திய அரசினுடைய ரேஷனை நம்பி வாழ்றான். 50 கோடி பேர் ஒரு நாள்ல இருந்து 100 ரூபாயில இருந்து 150 ரூபாய் வச்சு தான் வாழ்றான். இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கான மிக அடிப்படையான போக்குவரத்து வசதியாக இருக்கிறது ரயில்வே. இந்த ரயில்வேல இப்படி சாதாரண மக்கள் பயணிக்கக்கூடிய இந்த ரயில் திட்டங்களை மேம்படுத்துறதுக்கு நீங்க என்ன வச்சிருக்கீங்க? அந்த ரயில்களை மேம்படுத்துறதுக்கு என்ன வச்சிருக்கீங்க? அப்படி அந்த திசையில் இல்லை. அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலில் ஒரு இடத்துல புண்ணுல சீல் வடிஞ்சிட்டு இருக்கு, முகத்துக்கு பவுடர் அடிச்சு விடுறதுன்ற மாதிரி இந்த வேலையை தான் அரசு செஞ்சுட்டு. இது மிக மோசமான அணுகுமுறை, இது மாற்றப்பட வேண்டும். பெரும்பாலான மக்கள் வந்து பயன்பெறுவதற்கான ரயில்வே திட்டங்களுடைய அணுகுமுறை என்ன என்ற கேள்விக்குள்ள அவங்க வரணும். அந்த இதுல இருந்து அதை நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. ரெண்டாவதா, தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையில பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட்ல என்ன எதிர்பார்ப்பு? போன முறை வந்து
தமிழ்நாட்டினுடைய பெயர் ஒரு முறை கூட உச்சரிக்கப்படவில்லை. இந்த முறையாவது பட்ஜெட்ல தமிழ்நாட்டோட பேர் வருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. தமிழ்நாட்டோட பேர் அல்லங்க, பேரே வருமா? நிதி எல்லாம் விடுங்க, பேரே ஒரு தடவை சொல்லுவாங்களா? இன்னைக்கு நம்முடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம், தமிழ்நாட்டுடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் என்னன்னா, பட்ஜெட்ல தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் போய் பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடியே போய் பார்த்து கோரிக்கை எல்லாம் முன் வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. பாப்போம் பேரை மட்டும் சொல்றாங்களா, சரி ஒருவேளை அதுக்கு நிதியை சேர்த்து தராங்களான்னு பாப்போம். அப்ப வெறும் பேரையாவது சொல்லுவாங்களாங்கிறவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு ஆயிப்போச்சு. இப்போ கோவை, மதுரை இந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கப்படுமா? ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த சென்னையினுடைய மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்கத்திற்கு வந்து சேர வேண்டிய நிதி வந்து சேருமா? இப்ப ஏற்கனவே அறிவிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா டப்ளிங், இந்த தண்டவாளத்தை இரட்டி பார்க்கறது, மின்மயமாக்குறது, இந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே சில திட்டங்கள்லாம் அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கான நிதி வந்து சேருமா என்கிற கேள்விகள் எல்லாம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் நம்ம பொறுத்து இருந்தா. ஓகே, நீங்க குறிப்பிடுறது மாதிரி இந்த பட்ஜெட்ல திட்டங்கள் வந்துட்டாலும் கூட அதற்கான நிதி வந்து செயலாக்கம் எப்ப பெறுது அப்படின்றதும் ஒரு கேள்வி முக்கியமானதா இருக்குது. தொடர்ந்து இந்த பட்ஜெட் தொடர்பான சிறப்பு நிலரையை தொடரலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. அது உண்டியல்ல சேமிக்கிறதா இருக்கலாம், நிலம் வாங்கி போடுறதா இருக்கலாம், இல்ல தங்கம் வாங்குறதா இருக்கலாம், இல்ல வேறு வகையான சொத்துக்களை வாங்கி போறதா இருக்கலாம். இது வந்து இது தொடர்பா நிதியமைச்சர் கிட்ட கேள்வி எழுப்பப்பட்டப்போ அவங்க வந்து இல்ல மக்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அந்த மாதிரி சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறோம். இன்றைய தினத்துல பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. இதுல எந்தெந்த துறைகள்ல என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது, என்ன அறிவிப்புகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது, தனிநபர் சார்ந்து என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகளை மத்திய அரசு வெளியிடலாம், இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அரங்கத்தில் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து பேசலாம். திரு அபிஷேக் அவர்கள் கிட்ட பங்குச்சந்தை தொடர்பாக நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். அதே நேரம் இந்த தங்கத்தின் மீதான அந்த விலையேற்றம், சென்ற முறை பட்ஜெட்ல வந்து அந்த இறக்குமதி வரி அப்படின்றது 15 to 6 வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தங்கம் விலை ஒரு கணிசமா ஒரு 2000க்கும் குறைவாச்சு, 5000 அந்த மதிப்புல இருந்தது. இப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கே 600 700, நேத்து மட்டுமே கிராமுக்கு 120 ரூபாய் அதிகரிச்சிருக்கு. அப்படின்றப்போ சாமானிய மக்களுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பு, அதாவது அந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் சேவிங்ஸ் அப்படின்றப்போ இந்த தங்கமும் இந்திய மக்கள் வீட்டில் எவ்வளவு சேவிங்ஸா வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த தங்கத்தின் மீதான இது தொடர்பாக ஏதாவது அறிவிப்பு வெளியாகுமா அப்படின்றதுதான் பெரும்பான்மையர்களோட ஒரு எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது. இந்த தங்கம் அது வந்து இந்த மார்க்கெட்ல என்ன ரோல் பிளே பண்ணுது, இன்னைக்கு பட்ஜெட்ல அது மீதான, ஏன்னா தங்கம் சார்ந்த அந்த தொழில் செய்பவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டாக்ஸ் 6 to 3 வந்தா நல்லா இருக்கும், அதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடிய தங்கம் அதுல இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்றது மூலமா மார்க்கெட்ல ஏதாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியுமா? அது எப்படி அங்க ஒர்க் ஆகுது? இந்த 15 to 6 ரெடியூஸ் பண்ணதே ஒரு பெரிய டிராப். ஆக்சுவலாக எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ இறங்கும்னு சொல்லிட்டு. லாஸ்ட் டைம் பண்ணியிருந்தாங்க, ஃபர்தரா டிராப் பண்ணுவாங்க இல்ல என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது, அந்த துறையில அரசு என்ன செய்தால் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மந்த நிலையை மீட்டெடுக்க முடியும், வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும், மக்கள் மத்தியில அந்த செலவு செய்வதற்கான இல்லைனா சேமிப்புகளை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகளை பெருக்க முடியும். இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒருபுறம் பங்குச்சந்தை தங்கம் விலை தொடர்பாக பேசினாலும் கூட மறுபுறம் துறை சார்ந்து அரசு என்னென்ன திட்டங்களை வைத்திருக்கிறது, அந்த திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு, குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு இந்த பட்ஜெட்ல என்ன அறிவிப்புகள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு, தமிழகம் தரப்புல என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கு, இது தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். தொடர்ந்து பேசலாம். தொடர்ச்சியாக நான் திரு அபிஷேக் அவர்கள் கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஒவ்வொரு துறை சார்ந்து நம்ம பார்க்கிறப்போ, இப்போ நான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் ரயில்வேஸ்ல என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் வரும், அதுக்கு எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத. இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஒதுக்கப்படக்கூடிய அந்த நிதி அப்படின்றது மக்கள் மத்தியில அந்த, அதாவது மூலதன நிதி எவ்வளவு செலவு பண்றாங்க அப்படின்றதும் மக்கள் மத்தியில அந்த பணப்புழக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நீங்களே முதல்ல குறிப்பிட்டும் சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த பட்ஜெட்ல மூலதன செலவீடுக்கு அரசு என்ன மாதிரியான திட்டங்களை வைத்திருக்கலாம், என்ன மாதிரியான பாலிசிஸ் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த எக்கனாமி கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு? இந்த சிஏ சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் இதுக்கு டேபிள் பண்ணியிருந்தார் எக்கனாமிக் சர்வே. அதில் கிரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காங்க, லாட் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அதில் மெயின் திங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஃபியர் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்க. இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ சர்வீஸ் பேஸ்ட் எக்கானமி, மேனுஃபேக்சரிங் எக்கானமி. சைனா வந்து மேனுஃபேக்சரிங் எக்கானமி, இந்தியா வந்து சர்வீஸ் பேஸ்ட் எக்கானமி. அதே மாதிரி தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம். அந்த 1991 பாலிசி வந்த பிறகு சர்வீஸ் எக்கானமி வந்து பூம் ஆயிருக்குங்க. அதாவது 1 2 3 போகாம இந்தியா மட்டும் 1ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா அந்த 3 சர்வீஸ் போயிருக்காங்க. இந்த சர்வீஸ் எக்கானமி ஹியூஜா ஜம்ப் இருந்துங்க. எஸ்பெஷலி பிபிஓ, டெக், ஐடி, நம்ம எவ்வளோ ஐடி கம்பெனிஸ் இந்தியாவிலேருந்து இருக்காங்க, அப்ராட்லேயும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இந்த சர்வீஸ் பேஸ்ட் செக்டர் தான் மேஜராக அஃபெக்ட் ஆகுதுங்க இந்த ஏஐயில். ஏஐ என்பது மேனுஃபேக்சரிங் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மி, இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் ரோல் டு பே. ஆனால் அந்த சர்வீஸ் பேஸ்ட் செக்டரில் இட் கேன் ரிப்ளேஸ் பீப்புள்
இமீடியட்லி அந்த ஜாபே ரிப்ளேஸ் பண்ணிடலாம், அந்த லெவலுக்கு ஏஐ டெவலப் ஆகிட்டு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வாட் இஸ் இந்தியா டூயிங் டுவர்ட்ஸ் ஏஐ? ஒன்று R&D லெவலில் அடிக்குவேட்டாக இருக்குங்களா? இப்போ ரீசெண்டாக சைனா கூட போன வாரம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த ஆராய்ச்சிக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்படுது அப்படின்றதையும் கவனிக்கணும். சீனா எவ்வளவு ஒதுக்குறாங்க, இந்தியா அதனுடைய மொத்த பட்ஜெட்ல எவ்வளவு ஒதுக்குது அப்படின்றதையும் கவனிக்கணும் இல்லையா? அது மாத்திரம் இல்லைங்க, அது ரியல் R&D இருக்கணும். அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, இந்த ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்ல இந்த பையன் பண்ணா, அந்த காலேஜில் இவர் பண்ணார்னா அது மோஸ்ட் ஆஃப் இட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ காப்பி பேஸ்ட். ஆக்சுவலாக அது சுயமாக டெவலப் பண்ணதில்லை, அவங்க வந்து வேற இருக்கிற கோடிங் எடுத்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் ரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது அந்த செக்டர்ல இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி சூழ்நிலை தேர் இஸ் a ரியல் த்ரெட்டுங்க. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா டெவலப் ஆயிட்டு வருதுங்க. அந்த ஸ்பீடுக்கு நம்ம மேட்ச் பண்ணலன்னு வச்சுங்க, இருக்கிற ஜாப்ஸ் இருக்கிற பீப்புளுக்கு ஆல்ரெடி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொஞ்சம் ஹையாக தான் இருக்கு. இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபர்தர் ஹை ஆகும், நிறைய பிஸ்னஸஸ் கொலாப்ஸ் ஆகும் இதனால. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இதில் ரெண்டு விதமாக, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் பீப்புள், அந்த ஏஐ வந்து வர்றதுங்க, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும். எஃபெக்ட் நான் 1990s கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வரது, கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற டைமில் நிறைய ப்ரொட்டஸ்ட் இருந்தது. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், என்னோட ரிலேட்டிவோட ஆஃபீஸில் அவர் வந்து சீனியர் பொசிஷனில் இருந்தார். இல்லை எல்லாம் எங்கள் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க, கம்ப்யூட்டர்ஸ் வருதுன்னு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பட் இன்னைக்கு பாருங்கள், கம்ப்யூட்டர்ஸ் இல்லாமல் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியுமா? இல்லை நான் கேல்குலேட்டரில் தான் டோட்டல் போடுவேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஜாபில் இருக்கிற வேணாங்க, கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்ச பர்சனே எடுத்துகிட்டு போகலான்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ யூசிங் டெக்னாலஜி டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் ஜாப். நான் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன், ஜாப் அவுட். அதே மாதிரி தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரப்போகுதுங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும், அது ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு என்ஷூரிங் தட் வி ஆர் அப் டு தட் லெவல். ஸோ டெஃபினட்டாக தெர் இஸ் அ ஜாப் ரிஸ்க். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஏஐ தான். லாஸ்ட் ஒரு 15-20 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்த பிறகு ஏஐ வந்து பெரிய டெவலப்மெண்ட். இந்த ஏஐ வந்து வி ஹேவ் டு கம் அப் டு ஸ்பீட். அது கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தால் தான் பொதுமக்களுக்கு சேர்ற மாதிரி ஏஐ டெவலப்மெண்ட்ஸ் வரலாம். ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த பட்ஜெட்டு ஏஐக்கு சிவியர் அலோகேஷன் இருக்கணும். ஹெவி அலோகேஷன் இருந்தால் தான் அந்த ஏஐ ரிஸ்க் எல்லாம் பீட் பண்ண முடியும். அது லக்கிலி எக்கனாமிக் சர்வேலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ரிஸ்க் இருக்குன்னு. ஸோ என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னா டெஃபினட்டாக இந்த பட்ஜெட்டில் அதை எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஏஐ தொடர்பாக பேசுனீங்க. இதற்கு முன்னாடி நம்ம ரயில்வே ரிலேட்டடாக பேசிகிட்டு இருந்தோம். ரயில்வேஸ் வந்து அதாவது மக்கள் எவ்வளோ பேர் பயணப்படுறாங்க அப்படின்றத தாண்டி இந்த சரக்கு போக்குவரத்து அப்படின்றது அதில் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணோம். அதாவது முன்னாடி எல்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட 60-70% சரக்கு போக்குவரத்து இருந்தது. இப்போ ரயில்வேஸில் குறைஞ்சிருச்சு. சாலை மார்க்கமான அந்த சரக்கு போக்குவரத்து தான் அதிகமாக இருக்குது. அப்படின்றப்போ இந்த சாலை தொடர்பாக நகரமயமாதல், இந்த நகர மேம்பாடு, இதில் வந்து அரசு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லை அது தொடர்பாக என்ன அறிவிப்பு வெளியாகலாம் அப்படின்றதும் ஒரு கேள்வியாக பார்க்கப்படுது. இதில் எல்லாம் கவனம் செலுத்துறது மூலமாக எக்கனாமியில் என்ன மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு வந்து நம்ம நகர முடியும், இல்லை அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதோ இல்லை அதற்கான ஒதுக்கப்படக்கூடிய நிதி எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது? இப்போ டெஃபினட்டாக சார் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி ரயில்வே பட்ஜெட் என்றது தனியாக இருந்ததுங்க. இப்போ ரயில்வே பட்ஜெட்டுன்னு கிடையாது, இதோட மர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. பட் ரயில்வே பற்றி ரொம்ப எதுவும் பேசுறது இல்லை. ஸோ எதுவும் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்ன எடுக்கிறாங்க என்ன ஏதுன்னு ரொம்ப மினிமலாக தான் கேட்க முடியாது. ஸோ பட் டெஃபினட்டாக இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். இப்போது ஜென்ரலாக எனி ஸ்கீம் கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அமெரிக்காவோட கம்பேர் பண்ணுறோம். அமெரிக்காவில் எப்படி பண்ணுறாங்க, அதனால தான் எப்படி பண்ணுறோனுங்க. பட் அது எப்போவுமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அமெரிக்காவில் வந்து ரயில்வேஸ் வந்து இந்தியா அளவுக்கு டெவலப்ட் இல்லை. ஒரு சிட்டியில் எடுத்தீங்கன்னா கூட நம்ம எப்படி மெட்ரோ, சபர்பன் ட்ரெயின் இந்த மாதிரி எவ்வளோ பறக்கும் ரயில் எவ்வளோ இருக்குது, இங்கே அந்த அளவுக்கு கூட கிடையாதுங்க அமெரிக்கா மெயின் சிட்டிஸில் கூட. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை டெஃபினெட்லி நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் ரயில்வேஸ். ஸோ அதில் வந்து ரோடில் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வசதி தான் இருக்குது. எதுக்கு ரயில்வேஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா ரயில்வேஸில் ஃபாஸ்டர், சேஃபர் அண்ட் யூ கேன் டிரான்ஸ்போர்ட் மோர் எஃபிஷியன்ட். நான் வந்து ஒரு லாரியில் எவ்வளோ தான் லோடு ஏற்ற முடியும், ஆனால் ட்ரெயினில் எவ்வளோ லோடு ஏற்ற முடியும், அந்த மாதிரி கணக்கு போட்டால் தான் அது பண்ண முடியும். டெஃபினட்டாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் தட் தேர் நாட் டூயிங். ஆனால் அந்த ரயில்வே கேஜஸ்ஸு, ட்ராக்ஸு, அது இருக்கிற சிஸ்டம்ஸு எல்லாமே அட்வான்ஸ் பண்ணி மோர் லோடு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அவங்க இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கணும். வெதர் அந்த அலோகேஷன் பண்ணுவாங்கன்னா இனி பார்த்தா தான் தெரியுங்க. பட் டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் அ நீடு. ரயில்வேஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹெவியாக வரணும். சார் சொன்ன மாதிரி பொதுமக்களுக்கு பெனிஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இன்வெஸ்ட் வரணும். நாட் அ சர்டன் செக்டர் பெனிஃபிட் ஆகட்டும், பரவாயில்ல. வந்தே பாரத் இஸ் வெரி குட் தான். பட் இருந்தாலுமே ஒரு ஜென்ரல் பாப்புலேஷன், இப்போ ரயில்வே ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தோன்னா எல்லாருமே ஒரு ஹாலிடே சீசனில்
ரொம்ப க்ரௌடடாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே பாவமாக இருக்குது அந்த மாதிரி. ஸோ டெஃபினெட்லி மோர் ரயில்வேஸ், மோர் ஃப்ரீக்வன்சி, பெட்டர் சேஃப்டி, இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணுங்க அவங்க. ஓகே, கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தும் பேசுகிறப்போ அதில் என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும், சாமானியர்கள் எதன் மூலமாக என்ன திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டால் அதில் பயனடைவார்கள் அப்படின்றதையும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு பேசுகிறப்போ, இன்னொரு சாமானியர்களுக்கான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுவது இந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம். அதாவது தமிழகத்திற்கு அதற்கான நிதி வரணும் அப்படின்னு தொடர்ச்சியாக இங்கிருந்து கோரிக்கைகளும் அங்கே போயிட்டு இருக்கு. அந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு இந்த முறை எவ்வளவு அறிவிக்கப்படும், சென்ற முறையை போல இந்த முறை குறைத்து ஏதாவது அறிவிக்கப்படுமா, இல்லைனா அதனை ஈடு செய்வதற்காக வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குவதற்காக அதிகப்படுத்தப்படுமா, இது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளும் அது தொடர்பாக இருக்கிறது. அது குறித்து மூத்த செய்தியாளர் திரு ரஹ்மான் அவர்கள் கிட்ட சரி, இந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அப்படின்றது தொடர்ச்சியாக, அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு அலோகேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறப்போ 2023-24 விட சென்ற வருடம் கொஞ்சம் குறைச்சிருந்தாங்க. அதாவது 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம், அதுல பயனடையவர்கள் அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட முடியாது இல்லையா, அது மூலமா ஒரு வேலைவாய்ப்பு உருவாகுது, அது மூலமா மக்கள் பயன்பெறாங்க. தொடர்ச்சியாக அதனுடைய தொடர்பு சங்கிலி அப்படின்றது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இருக்கும். ஸோ இந்த 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அது தொடர்பாக அறிவிப்புல இல்லை ஒதுக்கீடுல ஏதாவது வரும் அப்படின்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கா? இப்போ இந்த 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் என்பது இந்தியாவில் சமூக பொருளாதார மாற்றத்தை கொண்டு வந்த ஒரு திட்டம். ஆனா அந்த திட்டத்தை பத்தி பிரதமர் மோடி பார்லிமெண்ட்லே சொன்னாரு, காங்கிரஸ் ஆட்சியினுடைய 70 ஆண்டு கால தோல்விக்கு சாட்சியாக இருப்பது இந்த திட்டம் தான் அவர் சொன்னார். பிரதமர் மோடி என்ன சொல்றாரு, காங்கிரஸ் ஆட்சியினுடைய 70 ஆண்டு கால தோல்விக்கு சாட்சியது இந்த ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் தான் சொல்றாரு. அப்ப பாஜக அரசுக்கு அந்த 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் பற்றி இருக்கக்கூடிய கண்ணோட்டத்தை அவர் வெளிப்படையாகவே சொல்கிறார். அப்ப அந்த திட்டம் குறித்து அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதான். இப்ப நீங்க பட்ஜெட்ல அறிவிப்பாங்களா, பட்ஜெட்ல அறிவிக்கிறது ஒண்ணு, அறிவித்தபடி நிதியை கொடுப்பது ஒண்ணு, இப்படி 2 விஷயங்கள் இருக்கு. பொங்கலுக்கு முன்னாடி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதினார். என்ன கடிதம் எழுதினாரு, 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்துக்கு கீழே வழங்கப்பட வேண்டிய நிதி 5000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல பாக்கி இருக்கு, அதை கொடுங்க. இதை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் ஊரக பகுதியில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியும், ஒரு பொங்கல் நேரத்திலேயாவது கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கடிதம் எழுதினார். இதுதான் ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு நிதி வழங்குகிற லட்சணம். இது தமிழ்நாட்டினுடைய குரல் மட்டுமான்னு கேட்டீங்கன்னா பாஜக ஆளாத எல்லா மாநிலங்களுடைய குரல் இதுதான். இந்த ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய மேற்கு வங்க அதுதான் சொல்லுது, எல்லா மாநிலங்களும் இதுதானே. அப்ப இந்த ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் என்பது குறித்து அவங்களுக்கு ஒரு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மை இருக்குங்கிறது அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல வெளிப்படையாக தெரிஞ்ச விஷயம். 70 ஆண்டு கால காங்கிரஸ் ஆட்சியுடைய தோல்வின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க, சரி அந்த திட்டத்தை ரத்து பண்ணிருங்களேன், ரத்து பண்ண முடியுமா, அதுக்கு பதிலாக நகர்ப்புற வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ஒண்ணு கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு நிலையில தான் அவங்க இருக்கிறாங்க என்பதை பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த பட்ஜெட்ல அந்த ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்ட நிதியை எவ்வளவு அலோகேட் பண்றாங்க என்பதை விட, அலோகேட் பண்றதை விட உரிய நேரத்தில் மாநில அரசுகளுக்கு அந்த நிதியை விடுவிக்கிறாங்களா என்பதுதான் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. மற்றபடி அதுல இந்த பட்ஜெட்ல கண்டிப்பா அறிவிப்பு இருக்கும், போன முறையை விட அதிகமாக கூடிய, போன முறை எவ்வளவு அலோகேட் பண்ணாங்களோ அதை விட கூடுதல் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. சிக்கல் அது கிடையாது, உரிய நிதி அவங்க விடுவிக்கணும்ன்ற திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படுறது இங்க பிரச்சனை இல்ல, அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு நிதி தரப்படுதா அப்படின்றதுதான் ஒரு கேள்வியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பா இன்றைய பட்ஜெட்ல என்னென்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது, துறை சார்ந்தும் தனிநபர் சார்ந்தும், அதற்கான அந்த எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் விதத்துல இந்த பட்ஜெட் இருக்குமா அப்படின்றது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும். 11 மணிக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அந்த பட்ஜெட் தொடர்பான உரையை வாசிக்க துவங்குவாங்க. தொடர்ந்து அறிவிப்புகள் வரும், அது தொடர்பான நேரலையும் நியூஸ் தமிழ் வழங்க இருக்கிறது. ரெண்டாவது லாஸ்ட் டைம் என்னாச்சுன்னா சாவரின் கோல்டு பாண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க, அது கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு வராங்க மல்டிபிள் டிரான்ச்சஸ்ல. இந்த சாவரின் கோல்டு பாண்ட் ஸ்கீம்ல என்ன கமிட்மெண்ட்னா, அந்த ஸ்கீம் முடிகிற டைம்ல கவர்மெண்ட் திருப்பி வாங்கிப்பாங்க. நீங்க அந்த பாண்டு கொடுத்துட்டு யூ வில் பை பேக் அட் த கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ். லாஸ்ட் பட்ஜெட்ல ஜஸ்ட் அரௌண்ட் த டைம், லாஸ்ட் பட்ஜெட் வர டைம்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் மெச்சூர் ஆகுதுங்க. ஹியூஜ் லாஸ் இருந்திருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு. அதே 15% இருந்ததுன்னா இந்த ரேட் அவ்வளவு அதிகமா இருந்திருக்கும். அது திருப்பி பைபேக் பண்றது ஹியூஜ். என்ன செய்தால் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மந்த நிலையை மீட்டெடுக்க முடியும், வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும், மக்கள் மத்தியில அந்த செலவு செய்வதற்கான இல்லனா சேமிப்புகளை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகளை பெருக்க முடியும். இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒருபுறம் பங்குச்சந்தை தங்கமலை தொடர்பாக பேசினாலும் கூட, மறுபுறம் துறை சார்ந்து அரசு என்னென்ன திட்டங்களை வைத்திருக்கிறது, அந்த திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு, குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு இந்த பட்ஜெட்ல என்ன அறிவிப்புகள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு, தமிழகம் தரப்புல என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கு, இது தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். தொடர்ந்து பேசலாம். தொடர்ச்சியாக நான் திரு அபிஷேக் அவர்கள் கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு
அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஒவ்வொரு துறை சார்ந்து நம்ம பார்க்கிறப்போ, இப்போ நான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் ரயில்வேஸ்ல என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் வரும், அதுக்கு எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத. இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஒதுக்கப்படக்கூடிய அந்த நிதி அப்படின்றது மக்கள் மத்தியில அந்த அதாவது மூலதன நிதி எவ்வளவு செலவு பண்றாங்க அப்படின்றதும் மக்கள் மத்தியில அந்த பணப்புழக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நீங்களே முதல்ல குறிப்பிட்டும் சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த பட்ஜெட்ல மூலதன செலவீடுக்கு அரசு என்ன மாதிரியான திட்டங்களை வைத்திருக்கலாம், என்ன மாதிரியான பாலிசிஸ் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த எக்கனாமி கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு? இந்த சிஏ சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் இதுக்கு டேபிள் பண்ணியிருந்தார் எக்கனாமிக் சர்வே. அதில் கிரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காங்க, லாட் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அதில் மெயின் திங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஃபியர் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் பட்ஜெட் தொடர்பான சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறோம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இந்த நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். மோடி தலைமையிலான அந்த அமைச்சரவை கூட்டமும் தற்பொழுது தொடங்கி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கேபினெட்ல ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதற்கு பிறகாக அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் இன்றைய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்காங்க. பட்ஜெட் தாக்கலாகக்கூடிய நேரத்தில் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பலதரப்பட்ட மக்களிடையே இருக்கிறது. அதாவது பொருளாதார மந்த நிலையை ஈடுகட்டுவதற்கான சீர் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள், அது தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா, தனிநபர் வருமானம் சார்ந்த அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா, வரி சலுகைகள் இருக்குமா, இது போன்ற பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கிறது. துறை சார்ந்த எதிர்பார்ப்புகளும் இருக்கிறது. அரசு என்ன மாதிரியான பட்ஜெட்டை வடிவமைத்திருக்கிறது அப்படின்றத இன்னும் சற்று நேரத்தில் நமக்கு தெரிய வரும். தொடர்ச்சியாக அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கிறார் எம்முடைய மூத்த செய்தி ஆசிரியர் திரு ரகுமான். தற்பொழுது இணைந்திருக்கிறார் அகில இந்திய வரி செலுத்துவோர் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் திரு முரளி அவர்கள். சார் வணக்கம். வணக்கம். அதாவது கடந்த ஒரு மணி நேரமா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். நீங்க இப்ப வந்திருக்கனால முதல்ல இந்த பட்ஜெட் அது தொடர்பான மக்கள் எதிர்பார்ப்பு, இதுல உங்களுடைய பார்வை என்ன அப்படின்றத முதற்கட்டமா நீங்க சொல்லிடலாம். என்னுடைய பார்வை வந்து டைரக்ட் ஆக்சஸ் ஆங்கிளில் வரக்கூடிய அந்த நியூஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வரக்கூடிய வகையில் சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் வரவேற்கத்தக்க மாறுதல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்பப்படுகிறது. ஓகே, we believe that. பட் லாஸ்ட் டைமும் அதே மாதிரி தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம். அதாவது ஒரு பேசிக் எக்ஸம்ஷனாக இருக்கட்டும், அல்லது டேக்ஸ் ஸ்லாப்ஸ் மாற்றி அமைக்கிறது இருக்கட்டும், அல்லது ஏடிசி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆங்கிள் இருக்கட்டும், அல்லது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஹவுசிங் லோனாக இருக்கட்டும், அல்லது பிரின்சிபல் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் ஹவுசிங் லோனாக இருக்கட்டும், அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்த்தோம். பட் அந்த ஓல்டு ஸ்கீமை டச் பண்ணாமல் நியூ ஸ்கீமில் மட்டும் சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக அதை அப்படியே விட்டுட்டாங்க அஸ் சச். அதனால் ஒரு பெரிய ஒரு இன்சென்டிவ் ஃபார் சேவிங்ஸு, இன்சென்டிவ் ஃபார் எக்ஸம்ஷன்ஸு, அந்த பணப்புழக்கம்னு சொல்லுவாங்க. கையில் வந்து கன்சம்ஷன் வரணும்னு சொன்னால் அந்த டேக்ஸ் ஃப்ரீ இன்கம் கையில் எவ்வளோ இருக்குன்றது இஷ்யூ. அது வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ யூஎஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் இன்கம் இஸ் ஸ்பெண்ட் த்ரூ கிரெடிட் கார்டு. வாட் இஸ் கிரெடிட் கார்டு? வரக்கூடிய இன்கத்தையும் சேர்த்து இன்றைக்கி செலவழிக்கிறோம். பட் இந்தியாவில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வீட்டுக்கு இஎம்ஐக்கு அந்த மாதிரி செலவு பண்ணுவாங்க. அங்கே வந்து செலவு டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கே கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு பணக்கு அதில் ஒரு 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 மந்த நிலை இருக்குது கன்சம்ஷன் ஆங்கிளில். எப்படி அந்த கன்சம்ஷனை ஊக்குவிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூங்க இதில். ஓகே, நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த நியூ ரெஜிம்ல அந்த 3 லட்சத்துல இருந்து அது வந்து 10 லட்சமா மாத்துவாங்களா அப்படின்ற அந்த வரி சலுகை, அந்த விலக்கு அப்படின்றது அதிகப்படுத்தப்படுமா அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இந்த முறையும் தொடர்ச்சியாக இருக்கு அப்படின்றதான். இப்போ வந்து ஒவ்வொரு துறை சார்ந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில முக்கியமா அந்த மின்னணு சாதனங்களுக்கான அந்த இறக்குமதி மீதான வரி, அதுல ஏதாவது சலுகைகள் இருக்குமா, இல்ல இந்த முறை இந்த பட்ஜெட் வந்ததுக்கு அப்புறமா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் மேல விலை ஏறுமா, இது போன்ற பல்வேறு கேள்விகள் இருக்குது. ஸோ அந்த சைட்ல வந்து என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகள் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிலவுது. இப்போ நம்மளதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேலன்ஸ் இன் ட்ரேட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோல்டு இம்போர்ட்ஸு அந்த ரேட்ஸை குறைச்ச உடனே ஸ்மக்லிங்கை ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து நம்மளுடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அவுட்கோ ஒன்று வந்து மார்க்கெட்லேருந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ்லேருந்து ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் அதை விற்று எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு ப்ரெஷர். செகண்ட் வந்து இந்த இம்போர்ட் ஆஃப் கோல்டு, இது ரெண்டுமே வந்து ஆஃப்டர் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் இம்போர்ட் டியூட்டி ஆன் கோல்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அளவுக்கு இம்போர்ட் செய்யப்பட்டது. உங்களுக்கு அதோடைய எஃபெக்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நம்மளுடைய டாலர் வர்சஸ் ருப்பி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் தான் அது கண்ட்ரோலில் இருக்குது. அதர்வைஸ் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 86-87 கிராஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு. அந்த சுச்சுவேஷனில்
ரொம்ப லிபரலாக இம்போர்ட் பாலிசி நம்ம கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ப்ரெஷர் ஆகிடும். எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வரணும், எப்படி நம்ம வந்து என்ஆர்ஐஸ் கிட்ட இருந்து வரப்போகுது நம்மளுடைய இன்ஃப்ளோ, அல்லது எக்ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்து எப்படி வரப்போகுது, தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அப்போ தான் நம்மளுடைய நெட் சர்ப்ளஸ் இருக்குது பாருங்கள், இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ளே நெட் சர்ப்ளஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். நம்மளுடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சுடைய இந்தியன் ருப்பியை ஹோல்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் அதெல்லாம் வெரி லிபரல் இம்போர்ட் பாலிசி ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட். ஓகே, தொடர்ச்சியாக பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்பாக இந்த பட்ஜெட்டில் பார்க்க இருக்கிறோம். திரு ரஹ்மான் அவர்கள்கிட்ட தொடர்ச்சியாக இந்த இபிஎஃப் அந்த ஓய்வூதியம் தொடர்பான பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளும் இதில் தொடர்ச்சியாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ அதில் மத்திய அரசு என்ன மாதிரியான ஒரு பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க, இந்த பட்ஜெட்டில் அது தொடர்பான என்ன அறிவிப்புகளை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம்? இப்போது மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் வந்து நிதி ஒதுக்கீடு பண்றாங்க, ஆனா அதே நேரத்துல வந்து கொள்கை திட்டங்கள் என்னங்கிறதையும் அவங்க அந்த பட்ஜெட் மூலமா அவங்க காட்டிடுறாங்க. எந்த நிதி ஒதுக்குறாங்க, என்ன இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க, இல்லை எதை ஏத்துறாங்க இறக்குறாங்க, இப்படி பல விஷயங்கள்ல அது உங்களுடைய கொள்கை வழிமுறையும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு. அப்போ மத்திய அரசை பொறுத்தவரையில இப்போ ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழல்ல இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் டீரெகுலேஷன், இது ரெண்டையும் வந்து அவங்க செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறதா எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவிலேயே சொல்றாங்க. பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. கெட் அவுட் ஆஃப் த வே அப்படின்னு முதல் முறையாக ஒரு தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அரசை பார்த்து சொல்றார், இந்த வழியில எப்படியே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் விளங்காது, வேற பாதையை மாத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாருன்னு சிதம்பரம் அவரை பாராட்டுறார். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அரசினுடைய தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் கெட் அவுட் ஆஃப் த வேன்னு சொன்னது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அவரை பாராட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பாதியிலே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா விளங்காதுன்ற அர்த்தத்தில் அவர் சொல்றார். அப்போ இந்த ரீஃபார்ம்ஸ் இன் லேண்ட், டீரெகுலேஷன் இன் இண்டஸ்ட்ரி, இப்படி ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லப்படுது. இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் இன் லேண்ட்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, நிலத்துல வந்து சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வருது அப்படின்னீங்கன்னா, இந்த நிலத்தை வந்து கையகப்படுத்துவது, தொழில்துறைக்கு கொடுப்பது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல அரசினுடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கு. அது சட்டம் அப்படிதான் இருக்கு. அப்ப அதை மாத்துறதுக்கு தான் புதிய நில கையகப்படுத்தல் சட்டம்னு மத்திய அரசு ஏற்கனவே கொண்டு வந்து அது கடும் எதிர்ப்புக்கு ஆளாகி மத்திய அரசு அந்த திட்டத்தை கைவிட்டது, போராட்டங்களுக்கு பணிந்து கைவிட்டது. அப்ப அந்த லேண்ட்ல என்ன ரீஃபார்ம் பண்ண போறீங்கிற ஒரு கேள்வி, மிக முக்கியமான கேள்வி அரசுக்கு முன்னாடி இருக்கு. அது ஒரு புறம். இந்த டீரெகுலேஷன் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, இந்த டீரெகுலேஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தொழில் செய்யறவங்க தொழில்துறை மீது வந்து அரசினுடைய கட்டுப்பாடுகளை முற்றாக தளர்த்தி கொள்வது. அதை நீயே ரெகுலேட் பண்ற, அதுல மினிமல் இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருந்தா போதும், அதுல தலையிடுற வேலையை நீங்க வச்சுக்காதீங்க, டீரெகுலேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க லேபர் கோடுன்னு சொல்லிட்டு புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் 4 சட்டங்களை கொண்டு வந்துருக்காங்க. அது இன்னும் அமலுக்கு வரல, அதற்கான விதிமுறைகளை வந்து அமல்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அப்ப இந்த டீரெகுலேஷன் சொல்லும் பொழுது மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வேலை வாய்ப்பு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த தடைகள்னு எதெல்லாம் வந்து முதலீட்டாளர்கள் கருதுறாங்க, தொழில்துறை எதெல்லாம் கருதுதோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க அந்த இடையூறை பூரா நீக்கிருங்க என்பதுதான். அப்போ அது என்ன அதனுடைய பொருள்? இப்போ நீங்கள் இது வருங்கால வைப்பு நிதி குறித்து நீங்கள் கேட்குறீங்க, நான் ஏன் இங்கே அப்படி வரேன்னு சொன்னீங்கன்னா, நம்ம இந்த பிரச்சனை இப்படி சுருக்கி பார்க்குறதான் பிரச்சனை. இந்த இபிஎஃப் என்ன பண்ண போகிறாங்க, அதுக்கு வந்து இந்த வட்டி விகிதத்தை அதிகரிக்கிறாங்களா, இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நம்ம பார்க்கறத விட இப்போ என்ன பிரச்சனைனா வேலை வாய்ப்பே ஆபத்தாக்கிட்டு இருக்குங்கிறதான். அதை நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா தான் நீங்கள் இதுக்குள்ளே வரவே முடியும். நம்ம நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்ளஸ் லேபர் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது தேவைக்கு உபரி அங்கே தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் வந்து வேலை வாய்ப்பு விகிதம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது, வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகரிச்சுட்டே போகுது, அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இதுல இவங்க டீரெகுலேஷன் கொண்டு வந்து ஹையர் அண்ட் ஃபயர் பாலிசியை வந்து எல்லா நிறுவனங்களும் தாராளமாக பின்பற்றிக்கலாம்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பணி பாதுகாப்பு என்ன ஆகும்? இந்த கேள்விகள்லாம் இருக்கு. அப்போ இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் இன் லேண்ட், டீரெகுலேஷன் இன் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது சம்பந்தமா இந்த பட்ஜெட்ல அறிவிக்கப்படக்கூடிய என்ன மாதிரியான ஒரு கொள்கை முடிவு அவங்க எடுக்க போறாங்கிறத நம்ம சேர்த்து பார்க்கணும். ஏன்னா இப்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறதே வந்து வேலை வாய்ப்பு தான். இப்ப ஏஐ வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவைத்துறையில் இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகளை தட்டி பறிக்கக்கூடிய ஏற்கனவே தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை பெரும் எண்ணிக்கையில் வந்து லே ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இந்தியாவிலையும் அது நடக்குது, கோயம்புத்தூர்லையும் அது நடக்குது, பல்வேறு இடங்கள்ல நடக்குது. இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்ய போறாங்க, இதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ண போறாங்க? அதே மாதிரி கார்பரேட்டுகளினுடைய லாப விகிதம் வந்து 15% அதிகரிச்சிருக்கு. அவங்களுடைய லாப விகிதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 ஆண்டுகள்ல 15% அதிகரிச்சிருக்கு. ஆனா அங்க கொடுக்கப்படக்கூடிய சம்பளம் என்பது அதிகரிக்கப்படவே இல்லை. அப்ப அந்த சம்பள விகிதத்தை அவங்க அதிகரிப்பாங்களா? அப்படி அவங்க அதிகரிக்க செய்வதற்கு அரசு என்ன செய்யும்? இதெல்லாம் நான் சொல்லல, எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கிற கேள்விகள். இது எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவை சுட்டி காட்டுது. பெருநிறுவனங்களுடைய லாப விகிதம் வந்து 15 விழுக்காடு அதிகரிச்சிருக்கு, ஆனா சம்பள விகிதம் என்பது அதிகரிக்கப்படவே இல்லை. அப்ப அதை அதிகரிக்காம நீங்க எதுவுமே செய்ய முடியாது. அப்ப இதையெல்லாம் ஒரு பிராட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து இந்த பட்ஜெட்ல என்ன செய்ய போறாங்கிறது முக்கியம்.
கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி இதை வந்து ஒரு பெரிய தளத்துல இருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது, அணுக வேண்டியது முக்கியமா இருக்குது. அடுத்ததாக திரு முரளி அவர்கள் கிட்ட கண்டிப்பா சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏஐ வந்து முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுது. அதுல அந்த வேலை வாய்ப்பு ஒரு கேள்வியா இருக்கு அப்படின்னாலும் கூட அரசு இந்த தொலைத்தொடர்பு, டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு இதுலலாம் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு. அதுல என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்பு இருக்கு? இல்லை, இப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மார்க்கெட் ட்ரிவன் டிமாண்ட் சர்வீசஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் ரெகுலேஷன் ட்ரிவன் டிமாண்ட் சர்வீசஸ். அதுதான் எக்கனாமிக் சர்வேயில் சொன்னது. ரெகுலேஷன் கவர்னன்ஸை வந்து கம்மி பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது நம்மளுடைய தொழில் கிடையாது. உங்களுக்கு அவங்க ஊக்குவிக்கிறது தான் நம்மளுடைய தொழில். நம்ம டூ மச் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் வந்து வில் ஹிண்டர். இப்போ நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு வரும்போது மார்க்கெட் ட்ரிவன் டிமாண்ட் சர்வீசஸ்க்கு என்னெல்லாம் தேவை? ரெகுலேஷன் ட்ரிவன் டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸு இது வாங்கணும் அதை வாங்கணும் அந்த ஆங்கிளில். பட் இப்போ வந்து மார்க்கெட் ட்ரிவன் டிமாண்ட் சர்வீசஸ்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஐ வந்துடும், சேட் ஜிபிடி வந்துடும், எல்லாமே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ இன்றைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய கோர்ஸாக இருக்கட்டும், எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும், ஜாபாக இருக்கட்டும், இட் வில் பி ரிவால்விங் அரவுண்ட் தட். மிஷின் கிட்ட டோட்டலாக நம்ம கொடுத்துட முடியாது. அகெயின் நம்மளுடைய அந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் தெரியணும், அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு தெரியணும். அப்படியே தட் ஆங்கிளில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த பட்ஜெட் ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரிடக்ஷன் இன் டாக்ஸேஷன் வந்து கார்பரேட்ஸுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க, நல்ல லிபரலாக கொடுத்துருந்தாங்க. என்ன ஒரு ஐடியான்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்களுடைய அமௌண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கும்பொழுது வேற ஒரு இடத்துல இருந்து செக்டார்ஸ் வந்து அதை பேர் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல அந்த காஸ்ட்டை. மிடில் கிளாஸ், ஈவன் ஹையர் மிடில் கிளாஸ் கூட நான் சொல்லுவேன், 1.5 lakhs to 2 lakhs மாத வருமானம் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் பேர் பண்ணாங்க. அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து குளோபலியே லோயஸ்ட் டாக்ஸேஷன் ரேட் ஃபார் கார்பரேட்ஸ் அந்த மாதிரி. இப்போ நாங்களாம் வந்து டேக்ஸ் படிக்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் ரேட் அப்ளிகபிள் டு இண்டிவிஜுவல் ஷுட் பி தி மினிமம் ரேட்ஸ் ஃபார் கார்பரேட்ன்றது தான் கான்செப்டே அந்த காலத்தில். என்ன வந்து மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் ரேட் வச்சிருக்கிறாங்க இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு, சர்சார்ஜ் ஜிக்சார்ஜ் எல்லாம் போட்டு எவ்வளோ வருதோ தட் ஷுட் பி தி மினிமம் அமௌண்ட் ஃபார் கார்பரேட்ஸ்னு. இப்போ வந்து உல்டா எம்ப்ளாயர் கொடுக்குறவன் வந்து கம்மியாக சேலரி இது டேக்ஸ் பே பண்ணுறாப்புல, வாங்குறவர் வந்து அதிகமாக பே பண்ணுறாப்புல. இந்த ஒரு டிஸ்டார்ஷன் வி ஆர் டூயிங் இட். அது எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க பண்ணும்போது வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாகும். அவங்க வந்து கேபெக்ஸ் நிறைய பண்ணுவாங்க, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நிறைய பண்ணுவாங்க, ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். அது வந்து நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டுடைய கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருடைய இது வந்து கொஞ்சம் குறையலாம் உங்களுக்கு. அதுக்கு பதிலாக பப்ளிக் ஜாயிண்ட் பார்ட்னர்ஷிப், ப்ரைவேட் பப்ளிக் பார்ட்னர்ஷிப், டோட்டல் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் இருக்குன்ற மாதிரி தான் ஆங்கிளில் பண்ணது. பட் அந்த மாதிரி நடக்கலை. எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷனோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பை தி ப்ரைவேட் செக்டரோ அந்த எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரல இன்னைக்கு. ஆனால் அதே சமயத்தில் மிடில் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அதனால தான் இண்டிவிஜுவல் டாக்ஸேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து அதிகமாக இருக்குது. கார்பரேட் டாக்ஸை விட இண்டிவிஜுவல் அதிகமாக இருக்குது. தட் இஸ் எ டிஸ்டார்ஷன். யார் வந்து வாட் தி டிராஃபிக் கேன் பேர் அப்படின்றது தான் பிரின்சிபிளே. பட் கார்பரேட்ஸ் வந்து அதிகமாக டேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து பே பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி டைரக்ட் டேக்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது உங்களுக்கு. தட் மீன்ஸ் கலெக்ஷன் எஃபிஷியன்சி ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எந்த செக்டாருக்கு நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்ற விஷன் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ இத்தனை வந்து மிடில் கிளாஸ் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாலும் கூட சேலரி மாத சம்பளம் வாங்கக்கூடிய அந்த செக்டார் வந்து அதிகமாக டேக்ஸ் பே பண்ணால் கூட டிடிஎஸ் வழியாக, பட் ஸ்டில் அந்த யாருக்கு பெனிஃபிட் ஆச்சோ அவங்க வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரோலை ப்ளே பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. அதனால தான் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோ ஸ்பெண்டிங்கோ கன்சம்ஷனோ பணப்புழக்கமோ கம்மியாக இருக்க காரணமாக தான். அந்த வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் வந்து உங்களுக்கு வேல்யூவேஷன், ஷேர் மார்க்கெட்டில் வேல்யூவேஷன் தான், வி கால் இட் அஸ் அ வேல்யூ. இன்றைக்கி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து நம்ம பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ எவ்வளோ போகுது உங்களுக்கு, அதுதான் அந்த வேல்யூவேஷன் அவங்களுக்கு போகுது. பட் வேஜஸ் அந்த அளவு இருக்கா? தெர் இஸ் எ டிஸ்பாரிட்டி. எக்கனாமிக் சர்வே டாக்ஸ் அபவுட் இட் உங்களுக்கு. அதனால் அந்த எக்கனாமிக் டிஸ்பாரிட்டி வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார்னா, அந்த த்ரூ த டாக்ஸேஷன், த்ரூ த எக்கனாமிக் பாலிசி வி ஹவ் டு டூ தட். ஓகே, தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம பேசி கொண்டு இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு துறைகள்லையும் என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது, அரசு தரப்புல என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் அப்படின்ற ஒரு கணிப்பின் அடிப்படையில் பேசிட்டு இருக்கோம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். தொடர்ந்து இந்த பட்ஜெட் நேரலையில் இணையலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு.
அந்த சர்வீஸ் டேக் எக்கானமி ஹியூஜா ஜம்ப் இருந்துங்க. எஸ்பெஷலி பிபிஓ, டெக், ஐடி, நம்ம எவ்வளோ ஐடி கம்பெனிஸ் இந்தியாவிலேருந்து இருக்காங்க, அப்ராட்லேயும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இந்த சர்வீஸ் பேஸ் செக்டார் தான் மேஜராக அஃபெக்ட் ஆகுதுங்க இந்த ஏஐயில். ஏஐ என்பது மேனுஃபேக்சரிங் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மி, இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் ரோல் டு பே. ஆனால் அந்த சர்வீஸ் பேஸ் செக்டாரில் இட் கேன் ரிப்ளேஸ் பீப்புள் இமீடியட்லி, அந்த ஜாபே ரிப்ளேஸ் பண்ணிடலாம், அந்த லெவலுக்கு ஏஐ டெவலப் ஆகிட்டு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வாட் இஸ் இந்தியா டூயிங் டுவர்ட்ஸ் ஏஐ? ஒன்று R&D லெவலில் அடிக்குவேட்டாக இருக்குங்களா? இப்போ ரீசெண்டாக சைனா கூட போன வாரம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த ஆராய்ச்சிக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்படுது அப்படின்றதையும் கவனிக்கணும். சீனா எவ்வளவு ஒதுக்குறாங்க, இந்தியா அதனுடைய மொத்த பட்ஜெட்ல எவ்வளவு ஒதுக்குது அப்படின்றதையும் கவனிக்கணும் இல்லையா? அது மாத்திரம் இல்லைங்க, அது ரியல் R&D இருக்கணும். அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, இந்த ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்ல இந்த பையன் பண்ணா, அந்த காலேஜில் இவர் பண்ணார்னா, அது மோஸ்ட் ஆஃப் இட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ காப்பி பேஸ்ட். ஆக்சுவலாக அது சுயமாக டெவலப் பண்ணதில்லை, அவங்க வந்து வேற இருக்கிற கோடிங் எடுத்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் ரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது அந்த செக்டாரில் இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி சூழ்நிலை தேர் இஸ் அ ரியல் த்ரெட்டுங்க. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் ஆகிட்டு வருதுங்க. அந்த ஸ்பீடுக்கு நம்ம மேட்ச் பண்ணலன்னு வச்சுங்க, இருக்கிற ஜாப்ஸ் இருக்கிற பீப்புளுக்கு ஆல்ரெடி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொஞ்சம் ஹையாக தான் இருக்கு இருக்கிறது. அது குறித்து என்னுடைய மூத்த செய்தி ஆசிரியர் திரு ரஹ்மான் அவர்கள் கிட்ட. ரஹ்மான் சார், நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி சென்ற முறை வந்தப்போ அது வந்து ஆந்திரா பீகாருக்கான பட்ஜெட் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விமர்சனமே வைக்கப்பட்டுச்சு. அந்த சிறப்பு நிதி ஒதுக்கப்படுறது இது போன்ற பட்ஜெட்ல இது மாதிரி அறிவிக்கப்படுறப்போ எதன் அடிப்படையில் அது அறிவிக்கப்படுகிறது? ஏன்னா நம்ம ஃப்ளட் வந்தது, வெள்ளத்துக்கே நிதி கேட்டப்போ எத்தனையோ 1000 கோடிகள் கேட்டப்போ வரக்கூடியது எவ்வளவாக இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஸோ இது போன்ற நிதி ஒதுக்குறதுல அரசு என்ன மாதிரியான ஒரு பாலிசியை ஃபாலோ பண்றாங்க? இப்போது டேக்ஸ் டிவல்யூஷன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் நிதிக்குழுன்னு வச்சுருக்கிறாங்க. எவ்வளவு வரி வசூலிச்சுட்டு போகிறாங்க, அதில் மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வு என்னங்கிறதுக்கு ஒரு விழுக்காடு வச்சுருக்கிறாங்க. அதில் வந்து தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகிறதுங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை. தமிழ்நாடு வந்து இந்த மத்திய அரசினுடைய நிதி பகிர்வில் கடுமையாக வஞ்சிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறதுல யாரும் எந்த மாற்று கருத்தும் சொல்ல முடியாது. நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்தி மக்கள் தொகையை கட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சிக்கான எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறோம். எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில் தமிழக அரசினுடைய 2 தொழிற்கொள்கையை அவங்க பாராட்டியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெதர் உற்பத்தி, தோல் உற்பத்தி, அது இல்லாமல் தோல் அல்லாத பொருட்கள் மூலமாக இந்த காலனி இது செய்கிற இந்த உற்பத்தி, இது ரெண்டுலையும் வந்து தமிழ்நாடு அரசு லீடிங்கில் இருக்குது. ஏற்றுமதியில் வந்து தமிழ்நாடு 41% இருக்குது, மொத்த பங்களிப்பு 38% இருக்குன்றெல்லாம் அவங்க பாராட்டுறாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசினுடைய கொள்கை தான், சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம், அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த முறைகள் இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க அதே மாதிரி இல்லம் தேடி கல்வி முறையெல்லாம் பாராட்டுறாங்க. இந்த எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இப்படி தமிழ்நாட்டினுடைய கொள்கைகளை பாராட்டுறது. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி பகிர்வில் வந்து வஞ்சிக்கப்படுகிறோம். இதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையெல்லாம் செய்யாத மாநிலங்களுக்கு அதிகம் வந்து நிதி பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. உத்தரப்பிரதேசம், இந்த பீகார், இந்த மாநிலம், இவங்கெல்லாம் இதையெல்லாம் செய்யாத மாநிலங்கள். அதாவது இங்கே வசூலிக்கப்படுகின்ற வரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றொரு மாநிலத்தை ஊட்டி வளர்ப்பதற்கு அது பயன்படுகிறது. இந்த பாரபட்சம் வந்து களையப்பட வேண்டும் என்பதுதான் தமிழ்நாட்டினுடைய முதல் கோரிக்கை. இந்த நிதி பகிர்வில் வந்து நமக்கு உரிய நிதி வந்து சேரணும். ரெண்டாவது, குறிப்பான நிதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மிச்சல் புயலுக்கே நிதி வந்து சேரலை. அப்புறம் பெஞ்சல் புயல் வேற வந்துருச்சு. மிச்சல் புயலுக்கு கேட்ட நிதி வந்து எவ்வளவு தென் மாவட்டங்கள் எவ்வளவு தூரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதுன்னு நமக்கு தெரியும். அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 16,000 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் அவங்க கேட்கறாங்க. இவங்க கொடுக்கறது 250 கோடி ரூபாய் தான் கொடுக்குறாங்க. இதே மாதிரி பெஞ்சல் புயலுக்கும் கொடுக்குறாங்க. அப்போ இந்த மாநில பேரிடர் ஆணையம் இருக்கு பாருங்க, இதுக்கு வர வேண்டிய நிதியை இன்னும் நிலுவையில் இருக்கு. அந்த நிதியவே அவங்க தர மறுக்கிறாங்க. அப்போ அந்த நிதியை தர வேண்டும். அதே போல இந்த ரயில்வே திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே 3-4 ரயில்வே திட்டங்கள் அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த அறிவிச்சதுக்கு இதுவரைக்கும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படல. ஒரு பட்ஜெட்டில் நாம எதிர்பார்த்து ஏமாந்துகிட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி 2ஆம் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தினுடைய 2ஆம் கட்ட விரிவாக்கத்துக்கு அதுக்கு வந்து சேர வேண்டிய நிதி வந்து சேருமா என்கிற கேள்விகள் இருக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திற்கு கீழே வர வேண்டிய நிதி விடுவிக்கப்படுமான்னு இருக்கு. இதை விட மிக முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை நாம் அமல்படுத்தவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு, அதாவது கல்விங்கிறது மத்திய மாநில பட்டியலில் இருக்கு. அதாவது மத்திய அரசு மாநில அரசு கூட்டாத்தான் அதை முடிவு பண்ண முடியும். யாரோ ஒருத்தர் தன்னிச்சையாக முடிவு பண்ண முடியாது. இப்படி கல்வி இருக்கிறதுனால மாநில அரசு என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை என்பது எங்களுடைய கொள்கைக்கு ஏற்றதல்ல, மும்மொழி கொள்கை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம், இருமொழி கொள்கை தான், இது மாதிரியெல்லாம் அவங்க சொல்லிட்டு இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையை அமல்படுத்த மறுக்கிறாங்க என்பதன் காரணமாக இங்கு தர வேண்டிய நிதியை தரமா இருக்கின்றன. ஆசிரியர்களுக்கு தர வேண்டிய சம்பளம்
பள்ளிக்கூட கட்டமைப்புகளை சீரமைப்பதற்கு வேண்டிய சம்பளம், ஒரு தொகை, இது எதுவுமே வந்து சேராம மத்திய அரசு என்ன பண்ணுதுன்னா மற்ற பட்ஜெட்டரி அலோகேஷன் எடுத்து அதுக்கு செலவிட வேண்டியதா இருக்கு. கடுமையான நிதி நெருக்கடியில தமிழக அரசை சிக்க செய்கிற வேலையை மத்திய அரசு திட்டமிட்டு செய்கிறது என்கிற குற்றச்சாட்டு நிதியமைச்சரால் வைக்கப்படுகிறது. ஏன்னா மத்திய அரசு முறையாக தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்க வேண்டிய அந்த நிதி ஒதுக்கீடுகளை தராதனால இப்ப மத்த பட்ஜெட்டரி அலோகேஷன், மாநில பட்ஜெட் இருக்குங்களா, அதுல இருந்து அலோகேஷன் அங்க நீங்க மடை மாற்றி விடும் பொழுது அந்த திட்டங்கள்ல வந்து பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டு ஒரு நிதி நெருக்கடியில சிக்கக்கூடிய அபாயம் இருக்கு என்று சொல்கிறார்கள். அப்ப இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரையில மாநில அரசுக்கு வந்து பொதுவான எதிர்பார்ப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பட்ஜெட்டை தாண்டி வந்து மத்திய அரசு வந்து இந்த நிதிக்குழுவின் மூலமாக மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய அந்த நிதி பங்கீடை வந்து அதிகப்படுத்தணும் என்கிற அந்த பொதுவான கோரிக்கை. இது இல்லாம இந்த பேரிடர் சார்ந்தாகட்டும், இல்ல ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் சார்ந்தாகட்டும், அல்லது கல்வி சார்ந்தாகட்டும், இப்படி எல்லாம் வீடு கட்டும், நகர்ப்புற வீடு கட்டும் திட்டமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றுக்குமே அந்த உரிய நிதியை வந்து மத்திய அரசு தரம் இருக்கிறது, அதை தரணும் அப்படிங்கிறது தான். அது இந்த பட்ஜெட்ல வந்து நிறைவேறுமாங்கிறதா. ஆனா நம்ம ஏற்கனவே பேசினபடி தமிழ்நாடுங்கிற பேராவது உச்சரிக்கப்படுமாங்கிற கேள்வி இருக்கு. இந்த பீகார், ஆந்திராவுக்கு அவங்க ஏன் செய்யறாங்கன்னு தெரியும். ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் ஆதரவை வாபஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னா அங்க மத்திய அரசினுடைய நிலைமை என்ன ஆகுங்கிறது தெரியும். தொடர்பா நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். முன்னதாக திரு முரளி அவர்கள் கிட்ட அடுத்த கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒருபுறம் அதாவது இந்திய அளவில் என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகள் வெளியாகும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும், ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும், நமக்கு என்ன அந்த பட்ஜெட்ல அப்படின்றதான் தவிர்க்க முடியாத ஒரு கேள்வியா இருக்கும். சோ இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்துல எதிர்பார்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. திரு ரகுமான் சார் சொன்ன மாதிரி பல்வேறு திட்டங்கள், நிலுவைத் தொகை வருமா, புதிய திட்டங்கள் வருமா, அதற்கான பண பலன்கள் இங்க வந்து சேருமா அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும், ஒரு பொருளாதார நிபுணராக தமிழகத்திற்கான திட்டங்கள் என்ன வரலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். இல்ல மத்திய அரசு என்ன புது அறிவிப்புகள் வெளியிடும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு ஏதாவது இருக்கிறதா? இது வந்து இந்த ஸ்பெஷல் அலோகேஷன், ஸ்பெஷல் ஃபண்டிங்கு அதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு. இந்த பட்ஜெட்னு வரும்பொழுது எப்படியெல்லாம் வந்து அவங்க ரெவென்யூ வந்து இது பண்ண போகிறாங்க, எந்த விதத்தில் எந்தெந்த செக்டார்ஸ்க்கு அங்கே செலவு பண்ண போகிறாங்க, செக்டார் வைஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வில் பி தேர். வித்தின் தி செக்டார் தான் ஸ்டேட் அலோகேஷன் வில் பி தேர். இப்போ இந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் வந்து இப்போ ஆந்திர பிரதேஷ்னா அந்த நியூலி ஃபார்ம்டு கேபிட்டல், அப்போ அந்த கேபிட்டலில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன வேணும், அந்த ஆங்கிளில் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அவங்க அலோகேட் பண்ணலாம். பட் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த துறைக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, அந்த துறைக்கு கீழே என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வருது, என்னென்ன இது பண்ணுறாங்க. இப்போ அதில் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு ஏதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பண்ணணும். ஏன்னா அந்த லேண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது. அந்த மாதிரியான ஆல்ரெடி திட்டங்களை அறிவிச்சுட்டு அப்புறம் தான் அலோகேஷன் பண்ணுவாங்க நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா. எக்ஸப்ட் முன்னெல்லாம் ரயில்வேஸில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு ரயில்வே மினிஸ்டராக ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவர் முதல்ல அந்த செக்டாரை அனௌன்ஸ் பண்ணுவார். ஃபண்ட் இருக்காது அங்கே, ரயில்வே பட்ஜெட்னு தனியாக ஒன்று போட்டுட்டு இருப்பாங்க. போட்டிருக்கும் பொழுது அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அவருடைய சொந்த தொகுதிக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டி காட்டணும், அல்லது எலெக்ஷனாக இருந்ததுன்னா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் அந்த ஃபண்ட் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, அதில் ஃபண்டு இருக்காது உங்களுக்கு. அதில் வந்து கவர்ச்சிகரமான ஒரு திட்டங்களை அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அலோகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வில் பி நாட் பி தேர். பட் அலோகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்ன்றது வந்து குறிப்பிட்ட என்ன திட்டங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரப்போஸ்டோ அல்லது என்ன கான்க்ரீட்டாக இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் தே வில் பி அலோகேட். இல்லைன்னா அன்ஸ்பென்ட்டாக வந்துடும் அந்த பர்டிகுலர் ஹெட்டில். இப்போ ஆஸ் சச் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கீம்ஸ், நார்மல் ஸ்கீம்ஸுக்கு வில் பி ஆல்வேஸ் அலோகேஷன் வில் பி தேர். அது சப்ஜெக்ட் டு த என்னென்ன ரூல்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்களோ அதை வச்சு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அலோகேஷன் would have been given உங்களுக்கு எல்லா ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. உங்களுக்கு சிலது மேபி பொலிட்டிக்கல் கன்சிடரேஷன், அதே சமயத்தில் அந்த பொலிட்டிக்கல் கன்சிடரேஷனுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வேணும். இல்லை, இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த பணவீக்கம், நிதி பற்றாக்குறை, வேலைவாய்ப்பு, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார ரீதியாக நம்ம ஒரு பக்கம் பார்க்குறோம். நீங்கள் குறிப்பிட்டதால நான் இதை சொல்கிறேன். அதே மாதிரி அரசியல் அந்த தேர்தல் நேரத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களாகவும் இந்த நிதி பற்றாக்குறை, பணவீக்கம், வேலைவாய்ப்பு இது எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் சைடுமே ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணிட்டே தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து பாலிசிஸ் இந்த முறை வந்து பட்ஜெட்டில் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தான் முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கு. இன்ஃப்ளேஷன் மேடம், இன்ஃப்ளேஷன், ஃபுட் பிரைசஸ், அது வந்து இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஆர்பிஐ சொல்கிறாங்க அவர் இன்ஃப்ளேஷன் நாங்கள் வந்து இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சோட இந்தியன் ருப்பி வர்சஸ் யூஎஸ் டாலரும் கம்பேர் டு த அதர் கண்ட்ரீஸ் விசாவி தி டாலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது வி ஹவ் மேனேஜ்டு வெல் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் ரியாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு இன்ஃப்ளேஷனரினால மிடில் கிளாஸ் எஸ்பெஷலி இப்போ நம்ம அதை வந்து வேற வேற ஒவ்வொரு செக்டார் சேலரினா அந்த எக்ஸம்ஷன், டைரக்ட் டாக்ஸ், ஜிஎஸ்டினா 28% இருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வி சைட் மெனி ரீசன்ஸ் உங்களுக்கு. இப்போ அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி அலோன் வில் நாட் இண்டிகேட். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா
அந்த கார்பரேட்ஸுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு, அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் இன் ஜிஎஸ்டியில். பட் இட் இஸ் பார்ன் பை ஆர்டினரி பீப்புள். இப்போ நீங்கள் போய் ஒரு டிவி வாங்குறீங்க, அது இன்புட் கிரெடிட்லாம் நம்ம வாங்க போகிறதில்ல. உங்களுக்கு கார் வாங்குகிறோம், அது பார்த்தீங்கன்னா 28% அந்த டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா so much amount will be there. ஒரு 4-5 லட்சம் அந்த டாக்ஸுக்கே நம்ம கட்ட வேண்டியது டாக்ஸுக்கே வருது. இங்கே லைஃப் டைம் டாக்ஸ் வர இங்கே வாங்கிடுவாங்க ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு. ஸோ இந்த காம்பனன்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரியல் திங் அதில் தான் அவங்க ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால் அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டின்றது பிகாஸ் ஆஃப் த ரேட்னால கூட வந்துடலாம், அதனால பயோன்சின்னு கிடையாது. பட் ஆவரேஜ் இண்டிவிஜுவல்ஸில் டுடே ரொட்டேஷன் இஸ் நாட் தேர். இப்போ இன்றைக்கி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியை பண்ணணும்னா சிமெண்ட்டில் இருக்கிற ஜிஎஸ்டியை நீங்கள் குறைக்கணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நீங்கள் பேஷன் வித் கம்பேஷனோட பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இன்சூரன்ஸில் இருக்கிற ஜிஎஸ்டியை குறைக்கணும். மிஸ்டர் கட்காரி சார் சொன்னார் இல்லையா, அவரே தான் சொன்னார். அது ஏன் அப்படி சொன்னார்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனோ அல்லது அந்த மாதிரியான ஒரு இதில் போய் ஜிஎஸ்டி தேவையில்லை, அந்த இன்சூரன்ஸில் தேவையில்லை. அதில் வந்து பணக்காரனை எடுக்கலாம் இன்சூரன்ஸ் மெடிக்ளைம், அது வேறு விஷயம். ஆனால் அது வந்து எதுக்காக? ஹெல்த்துக்காக. இன்னொன்று ஹெல்த் கேர்லயுமே இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு இல்லையா? ஆமாம், எஜுகேஷன், ஹெல்த், இந்த மாதிரி பேசிக் இருக்கு இல்லையா, ஷெல்டர். இப்போ ஷெல்டர்னா இப்போ நீங்கள் டைரக்ட் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஐ எம் டீலிங் இட் செக்ஷன் 24னு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பாரோட் ஃபண்ட்ஸ்னு இருக்கு, அதே 2 lakhs தான். 80C எடுங்க 1,50,000 தான். அது 80 TTA TTB எடுங்க பேங்க் அதே தான். அப்போது இன்றைக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குது. இன்னைக்கு லோன் வந்து லிபரலாக கூட கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு ஓரளவு திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய வசதி இருந்து உங்களுக்கு டேக் ஹோம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் லிபரலாக அவங்க கொடுக்குறாங்க. காஸ்ட் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு, ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எப்படி அதே இதில் இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லைங்களா? அதில் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டினா இவ்வளோ தான், 2 lakhs தான். யூ கேனாட் அட்ஜஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் அதர் திங். இந்த மாதிரி சோ மெனி ரூல்ஸ் கொண்டு வராங்க. அப்போது யூ டோன்ட் டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ரியாலிட்டிஸ் என்ன இருக்குது. வாட் இஸ் அ லோன் அவுட்லே ரிக்கேட் டுடே. அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங்கில் ஹவுஸ் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது, அப்போ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோமா? இங்கே வி ஆர் கேப்பிங் இட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேட். யூ டோன்ட் விசிட் 80C 1,50,000 எல்லாமே யூலிப்பாக இருக்கட்டும், பிபிஎஃபாக இருக்கட்டும், பிரின்சிபல் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் ஹவுசிங் லோனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே 1,50,000 என்னைக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணது அது? ஸோ அது வந்து தட் மீன்ஸ் ஐ வில் நாட் விசிட். நான் நியூ ரிஜீமில் வந்து 2,50,000 3 lakhs பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒவ்வொருத்தரையும் கொண்டு வராங்களா நியூ ரிஜீம், வரல இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் பண்ணுங்க, 50,000 75 ஆக்குங்க, 2,50,000 3 lakhs ஆக்குங்க, அதை தொடாதீங்க, டோன்ட் ரீவிசிட் அப்படின்னா இன்றைக்கு சேவிங்ஸ்ன்றதும் இம்பார்ட்டன்ட், செலவு பண்ணுறதும் இம்பார்ட்டன்ட், சேவிங்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் இன்னைக்கு சேவிங்க்கும் உங்களுக்கு டாக்ஸுக்கும் கனெக்டிவிட்டியே கிடையாதுன்னு சொல்லி நியூ ரிஜீம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா கவர்மெண்ட் வந்து அந்த கம்பேஷனேட்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, ஒவ்வொருத்தரையும் இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் ஹவுசிங் நீங்கள் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க, அடிஷ்னல் ஹவுசிங் கொண்டாடுறீங்க, ஒவ்வொரு டிடக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது. ஒருத்தர் வந்து ஃபேமிலிக்கு வந்து எல்ஐசி எடுக்கணும், நாளைக்கு பிரெட் வினருக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ரோடுக்கு வரக்கூடாது ஃபேமிலி, அதுக்கு தான் அது கொடுத்துருக்குறோம். அதுக்கு ஒரு ஆடட் கன்செஷன் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. ஒரு வீடு வேணும், ஃபஸ்ட்டு ஹவுஸ் வாங்குறீங்களா, அதுக்கான பிரின்சிபல் ரீபேமெண்ட் அலௌடு அப்படின்றாங்க. ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்குது. இன்றைக்கு இளைய தலைமுறைக்கு வந்து சேவிங்கே இல்லை சார், நீங்கள் உங்களுக்கு ரிபேட் வந்து அப் டு 7 lakhs வரைக்கும் ஃப்ரீங்க, உங்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் போட வேணும்னு அவசியம் இல்லைங்க, நீங்கள் கமிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க, நீங்கள் எப்படி வேணால் செலவு பண்ணீங்க, நீங்கள் முடிஞ்சதுன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டுங்க, ஈக்குவேட்டட் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு இந்த இதெல்லாம் இருக்குது, மந்த்லி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் போட்டுங்க, நீங்கள் இதுக்காக நீங்கள் வர வேணாம் அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், சேவிங்கை ஊக்குவிக்கணும். போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாருங்க, பிபிஎஃப் எல்லாம் விவாதத்துல முன்னாடியும் பேசி இருந்தோம். அதாவது இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்றதே வந்து அந்த சேமிப்பு இதுல இருந்து செலவு செய்யற ஒரு இடத்துக்கு நகர்த்தப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு திரு ரஹ்மான் அவர்கள் முன்னாடி சொல்லிருக்காங்க. நீங்க இன்றைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் யோஜனா ஸ்கீம் ஒன்னு இருக்கு இல்லீங்களா, எல்ஐசியோட 8% ஒன்னு இருக்காங்க, நீங்க வித்ட்ராவே பண்ண முடியாதுங்க. அதை 10 years நீங்க அதுல எடுத்து உள்ள போய் பாருங்க, டெர்மினல் இல்னஸ் இருந்தா தான் வித்ட்ராவே பண்ண முடியும், இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் ரியாலிட்டி. ஸோ இன்றைக்கு அவரோட லிக்விடிட்டின்றது இன்றைக்கி வந்து ப்ரைவேட் செக்டார் 9% கொடுக்குறாங்க. ஒருத்தருக்கு எமர்ஜென்சி வாண்ட்ஸ் டு வித்ட்ரா அல்லது 1% 1.5% பேங்கே கொடுக்குறாங்க. ஸோ நான் ஷிப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், பண்ண முடியாது. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். எல்ஐசியோட 8% அது என்னவோ மந்த்லி இன்கம் வாட் எவர் இட் இஸ் யூ கேன் கெட் இட். பட் நீங்கள் உள்ளே போய் வாங்க போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள்னு. பென்ஷன் ஸ்கீம் அதே மாதிரி தான், நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க, நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ண பாருங்கள், இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். 60-40 எவ்வளோ நாள் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த லிக்விடிட்டி ஆங்கிள் வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே ப்ரொவைட் பண்ணல.
இன்னைக்கு. அதனால் லிக்விடிட்டியும் இம்பார்ட்டன்ட், ரிட்டர்னும் இம்பார்ட்டன்ட்டு உங்களுக்கு. இதெல்லாம் வந்து மிடில் கிளாஸுக்கு. பிஸ்னஸ்மேன் யாரும் போகிறதில்ல. சேலரிக்கும் பிஸ்னஸுக்கும் என்ன திஸ் திங், சேலரி பர்சன் வந்து வாட் கோஸ் இன் டு தி பேக்கெட் இஸ் டாக்ஸ்ட். உள்ளே போகும்போது எம்ப்ளாயர் வாட் எவர் அமௌண்ட் இ பேஸ் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு டாக்ஸ். பட் பிஸ்னஸ்மேனுக்கு வந்து வாட் ரிமைன்ஸ் இன் தி பேக்கெட் இஸ் டாக்ஸ்ட். ஆஃப்டர் டிடக்டிங் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் கழிச்சிட்டு மிச்சம் மீதி இருந்தால் அவர் டாக்ஸ் பண்ண போறாரு உங்களுக்கு. அதுதான் பிஸ்னஸ். சேலரி அப்படி இல்லை, சோர்ஸ்லேயே டிடிஎஸ், வாங்கும் போதே டிடிஎஸ் உங்களுக்கு. அதனால் அவருக்கு எப்படி நம்ம லிக்விடிட்டி கொடுக்க போகிறோம், எப்படி அவருக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம், அந்த ஆங்கிளில் ரீவிசிட் பண்ணாததை ரீவிசிட் பண்ணணும். கண்டிப்பா. அதாவது குறுகிய நேரத்தில் வந்து ஒரு சாமானியருக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு, அதுக்கு அரசு என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கு, என்ன செய்தால் அது சரியாக இருக்கும், இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் முரளி அவர்கள். நன்றி சார், ரொம்ப டீட்டெயிலா பேசியிருந்தீங்க. இன்னும் சில நிமிடங்கள்ல மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். ஏறத்தாழ இன்னும் அதாவது 10:56 ஆயிடுச்சு. 11 மணிக்கு இன்னைக்கு பார்லிமெண்ட்ல உங்க பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்காங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? சோ கவர்மெண்ட் வந்து இதுல ரெண்டு விதமா, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் பீப்புள், அந்த ஏஐ வந்து வர்றதுங்க, அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும். எஃபெக்ட் 1990s கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரது, கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற டைமில் நிறைய ப்ரொட்டஸ்ட் இருந்தது. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், என்னோட ரிலேட்டிவோட ஆஃபீஸில் அவர் வந்து சீனியர் பொசிஷனில் இருந்தார். இல்லை எல்லாம் எங்கள் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க, கம்ப்யூட்டர்ஸ் வருதுன்னு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பட் இன்னைக்கு பாருங்கள், கம்ப்யூட்டர்ஸ் இல்லாமல் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியுமா? இல்லை நான் கேல்குலேட்டரில் தான் டோட்டல் போடுவேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஜாபில் இருக்கிற வேணாங்க, கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்ச பர்சனே எடுத்துகிட்டு போகலான்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ யூசிங் டெக்னாலஜி டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் ஜாப். நான் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன், ஜாப் அவுட். அதே மாதிரி தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரப்போகுதுங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும், அது ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு என்ஷூரிங் தட் வி ஆர் அப் டு தட் லெவல். ஸோ டெஃபினட்டாக தெர் இஸ் அ ஜாப் ரிஸ்க். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஏஐ தான். லாஸ்ட் ஒரு 15-20 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்த பிறகு ஏஐ வந்து பெரிய டெவலப்மெண்ட். இந்த ஏஐ வந்து வி ஹேவ் டு கம் அப் டு ஸ்பீட். அது கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தால் தான் பொதுமக்களுக்கு சேர்ற மாதிரி ஏஐ டெவலப்மெண்ட்ஸ் வரலாம். ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த பட்ஜெட்டு ஏஐக்கு சிவியர் அலோகேஷன் இருக்கணும். ஹெவி அலோகேஷன் இருந்தால் தான் அந்த ஏஐ ரிஸ்கெல்லாம் பீட் பண்ண முடியும். அது லக்கிலி எக்கனாமிக் சர்வேலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ரிஸ்க் இருக்குன்னு. ஸோ என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னா டெஃபினட்டாக இந்த பட்ஜெட்டில் அதை எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஏஐ தொடர்பாக பேசுனீங்க. இதற்கு முன்னாடி நம்ம ரயில்வே ரிலேட்டடாக பேசிகிட்டு இருந்தோம். ரயில்வேஸ் வந்து அதாவது மக்கள் எவ்வளோ பேர் பயணப்படுறாங்க அப்படின்றத தாண்டி இந்த சரக்கு போக்குவரத்து அப்படின்றது அதில் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணோம். அதாவது முன்னாடி எல்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட 60-70% சரக்கு போக்குவரத்து இருந்தது. இப்போ ரயில்வேஸில் குறைஞ்சிருச்சு. சாலை மார்க்கமான அந்த சரக்கு போக்குவரத்து தான் அதிகமாக இருக்குது. அப்படின்றப்போ இந்த சாலை தொடர்பாக நகரமயமாதல், இந்த நகர மேம்பாடு, இதில் வந்து அரசு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? இன்னும் சற்று நேரத்தில் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள். பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்றம் பெற்றிருப்பதான அண்மை தகவலையும் நாம் பார்க்கிறோம். சற்று நேரத்தில் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவை முன்னதாக கூடியிருந்து பட்ஜெட்டிற்கான ஒப்புதலை வழங்கியிருக்கிறார்கள். பட்ஜெட்டில் தனிநபர் வருமான வரி உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மக்கள் மத்தியிலும் அது தொடர்பான எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தைகள் சற்றே ஏற்றம் கண்டிருக்கிறது. இன்றைய தினத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கக்கூடிய நிலையில் தொடர்ச்சியாக அது குறித்து உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு வந்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள். முன்னதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வாழ்த்து பெற்ற காட்சிகளையும் பார்த்திருந்தோம். இன்னும் சில வினாடிகளில் பட்ஜெட் ஆனது தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் இந்திய பங்குச்சந்தைகளும் ஏற்றத்தோடு காணப்படுவதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். தனிநபர் வருமான வரி விலக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்குமா, இல்ல நேரடி மறைமுக வரியில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமா, விலக்கு இருக்குமா, துறை சார்ந்து எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்பட இருக்கிறது, அல்லது வருமான வரி இந்த நியூ ரெஜிம்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வர இருக்காங்க, தொடர்ச்சியாக ரயில்வே, வேளாண், பாதுகாப்பு, கல்வி, சாலை போக்குவரத்து, இது போன்ற பல்வேறு துறைகளுக்கு அரசு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கி இருக்கிறது, சென்ற நிதியாண்டை காட்டிலும் இந்த முறை அதிகரித்து வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா, அல்ல மாநிலத்திற்கான அந்த நிதி பங்கீடு எந்த அளவு இருக்க போகிறது, தமிழகத்திற்கு நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய நிதி வந்து
சேருமா? தமிழகத்திற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படுமா? இதுபோன்று பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இன்னும் சில நிமிடங்களில் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சர் திருமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள். माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखे हैं। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India,
supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels,
the consumption of vegetables, fruits, and Sri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores.
Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focus product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management
in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health
and Sustainable Cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land
and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 ports, airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport
and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources.
We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID
will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26.
Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg
whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide
operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties,
I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country.
extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cutoff date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them.
the total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட் 2025-26 தாக்கல் செய்தார். பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டிருந்தார். அதில் முக்கியமாக 12 லட்சம் வரை வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை என்ற அறிவிப்பை அவர் வெளியிட்டிருந்தார். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம். 1.17 மணி நேரம் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டிருந்தன. அதில் குறிப்பிட போனால் பாட்னாவில் மேலும் ஒரு விமான நிலையம் அமைக்கப்படும் எனவும் பீகார் IIT மேம்படுத்தப்படும் எனவும் அறிவிப்பு வெளியாகியிருந்தது. கடந்த பட்ஜெட்டை போலவே இந்த பட்ஜெட்டிலும் பீகாருக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் முதலில் இடம்பெற்றிருந்ததை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது. மேலும் 50 சுற்றுலா தலங்களை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் மாணவர்களுக்கான நிதி உதவி பொறுத்தும் அவர் தகவல்களை வெளியிட்டிருந்தார். IIT IISc மாணவர்கள் 10,000 பேருக்கு பிரதமர் திட்டத்தின் கீழ்
ஆராய்ச்சி நிதி உதவி அளிக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை அவர் வெளியிட்டிருந்தார். மேலும் இந்த முத்ரா கடன் மருத்துவத்துறைக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பும் இடம்பெற்றிருந்தது. புதிய வருமான வரி மசோதா அடுத்த வாரம் அறிமுகமாகும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. முக்கியமாக 60 ஆண்டுகளாக இருக்கும் வருமான வரி சட்டங்கள் மாற்றப்படும் எனவும் புதிய வருமான வரி மசோதா அடுத்த வாரம் அறிமுகமாகும் எனவும் அவர் அறிவித்திருந்தார். மேலும் காப்பீட்டு துறையில் 100% அந்நிய முதலீட்டை அனுமதிக்க முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது 74% இருந்து 100% அது மாறுகிறது. மேலும் 36 மருந்துகளுக்கு சுங்கவரி விலக்கு என்ற அறிவிப்பும் வெளியாகி இருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி உயிர்காக்கும் 6 முக்கிய மருந்துகளுக்கு 100% வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. புற்றுநோய் உள்ளிட்ட நாள்பட்ட நோய்களுக்கான மருந்துகளுக்கும் சுங்கவரி விலக்கு என்ற அறிவிப்பும் வெளியாகி இருந்தது. மேலும் லித்தியம் பேட்டரிக்கான சுங்கவரி ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் செல்போன்கள் மற்றும் EV வாகனங்களின் விலைகள் குறையும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்திருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி ஏற்றுமதிக்கான 7 வரிகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. வீட்டு வாடகை வரி கழிவு அந்த TDS உச்சவரம்பு 6 லட்சம் ரூபாயாக உயர்ந்திருக்கிறது. முக்கியமாக 12 லட்சம் வரை வருமான வரி இல்லை என்ற அறிவிப்பை அவர் வெளியிட்டிருந்தார். உயிர்காக்கும் 6 முக்கிய மருந்துகளுக்கு 100% வரி விலக்கு என்ற முக்கிய அறிவிப்பையும் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டிருந்ததை நாம் பார்த்தோம். அதேபோல டிவி பேனல் இறக்குமதி வரி 10% இருந்து 20% அதிகரித்திருக்கிறது. அதனால் டிவி விலை உயரும் என்ற ஒரு தகவல் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. டிவி பேனல் இறக்குமதி வரி உயர்ந்திருக்கிறது. லித்தியம் பேட்டரிக்கு முழு வரி விலக்கு என்ற நிலையில் EV வாகனங்களின் விலை குறைய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் நமக்கு தெரிய வருகிறது. இதனால் மொபைல் போன் EV வாகனங்களின் விலை குறையும் என்ற ஒரு தகவலும் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். அதில் வீட்டு வாடகை வரி கழிவு TDS உச்சவரம்பு 6 லட்சம் ரூபாயாக உயர்ந்திருக்கிறது. மேலும் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான கால வரம்பும் 4 ஆண்டுகளாக உயர்ந்திருக்கிறது. அது பற்றிய அறிவிப்பையும் அவர் வெளியிட்டிருந்தார். PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 National Centers of Excellence for Skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence.
Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great சொல்லலை இதுதான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு கடைசியில் சொல்கிறேன். அப்பயே அதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கிடைச்சது, ஏதோ பெரிய அறிவிப்பு இருக்குது அப்படின்னு. ஏன்னா உண்மை இல்லைன்னா முதல்ல சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்பொழுது இது வெரி குட் மூவ்னு தான் சொல்லுவேன் நான். கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்த இந்த பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு செயல்ங்கிறது இந்த இன்கம் டேக்ஸ் லிமிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணது தான். இதை தவிர நிறையா பண்ணியிருக்காங்க. அதில் முக்கியமானது நான் இதை சொல்வேன் நான். அதை தவிர என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த செல்ஃப் ஆக்குபைடு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, 1 ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம வச்சுருந்தோம். இப்போது இது வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 வரைக்கும் ஆல் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் அது அந்த செக்டாருக்கு உண்டான ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு கொடுக்கும். ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸு, ஹவுசிங் செக்டாருக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. அதே மாதிரி நான் வந்து லோன் வாங்குறதுக்கு இன்னொரு செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு போகிறதுக்கும் ஒரு உந்துதலாக இருக்கும் இந்த செயல். ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு நல்ல முடிவு. இன்னொன்று வந்து ரேஷனலைசேஷன் ஆஃப் டேக்ஸஸ். அதுக்கு தான் புது பில் ஒன்று கொண்டு வரேன்னு நாங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் பில், புது பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வாரத்தில் பண்ணுறேன்னு இருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு 50% ரிடக்ஷன் இருக்கும் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொவிஷன்ஸ்லேருந்து. அப்படிங்கிறப்போ அது உண்மையிலே ஒரு சுமையாக இருக்காது. சாமானிய மக்களும் வந்து, சாதாரண மக்களும் வந்து அதை படித்து ஈஸியாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு அந்த ஒரு நியூ டேக்ஸ் பில் இருக்குங்கிறது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. அடுத்து ரஹ்மான் சார், இப்போ அறிவிப்பை பார்த்துருப்பீங்க 1.25 மணி நேரம். இதில் நடுத்தர மக்களுக்கான அறிவிப்புகள் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான எதிர்பார்ப்பு ஒவ்வொரு பட்ஜெட்லையுமே இருக்க மாதிரி இன்னைக்குமே இருந்தது. அதில் எந்த அறிவிப்பு நீங்கள் ஒரு நல்ல அறிவிப்பு நினைக்கிறீங்க? இப்போ இந்த 12 லட்சம் சார் சொன்ன மாதிரி அது முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு தான். அதை தவிர்த்து வேறு எந்தெந்த அறிவிப்பு எல்லாம் நடுத்தர மக்களுக்குன்னு அப்படி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான அறிவிப்பு அதில் பட்ஜெட்டில் அப்படி இருக்க முடியாது. ஆனால் பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு முன்னாடி குடியரசுத் தலைவர் உரையிலையும் சரி எல்லாத்துலேயுமே என்ன சொன்னாங்கன்னா, நடுத்தர வர்க்கத்தை வந்து மையப்படுத்தி இது இருக்கும்னு நம்பக்கூடிய வகையில் அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருந்தது. அப்போ மெயினாக நடுத்தர மக்கள்னு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது யாரை கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா, இந்த சம்பளம் வாங்கக்கூடிய வர்க்கத்தை தான் நம்ம இப்போ நடுத்தர வர்க்கம்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்படிதான் அது பெரும்பாலும் புரிந்து கொள்ளப்படுது. மத்திய மாநில அரசு ஊழியர்கள், தனியார் நிறுவனங்களை, நல்ல நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க, இது போல இருக்கக்கூடியவங்களை தான் மத்திய தர வர்க்கம்னு நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். அந்த பொருள் அவங்களுக்கான அறிவிப்புன்னு பார்க்கும்போது என்ன, முத நாள் வரைக்கும் இந்த இன்கம் டேக்ஸ்ல மாற்றங்கள் வரும்னு யாரும் நம்பல.
இப்படி ஒரு அறிவிப்பு வரும்னா ஸ்லாப்ஸை மாற்றுவாங்க, இல்லை இந்த உச்சவரம்பு உயர்த்துவாங்கன்ற நம்பிக்கை யாருக்கும் இல்லை. இந்த முறை அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அவங்க பழைய முறை அந்த ஓல்டு ரெஜிம்ங்கிறத முடிச்சு கட்டிட்டு எல்லாத்தையும் நியூ ரெஜிம்க்கு கொண்டு வந்துடணுங்கிற அவங்களுடைய நோக்கம். அதில் என்ன இருக்க போகுதுங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் பெரிய வியப்புக்குரிய வகையில் வந்து அந்த வருமான வரி உச்சவரம்பை 12 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி இருக்கிறாங்க. அப்போ மாதத்துக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ஒருத்தர் வருமான வரி கட்ட வேண்டியதில்லை, அவருக்கு வருமான வரி விலக்கு கொடுக்கப்பட்டிருது அப்படின்னு. அதே மாதிரி வந்து வாடகை கட்டுற வகையில், வாடகைக்குன்னு நம்ம ஒரு டிடிஎஸ் காட்டுவோம் இல்லையா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் உயர்த்தி இருக்கிறாங்க. அப்போ இது போல இதுதான் இந்த மத்தியதர வர்க்கத்திற்கான அறிவிப்புன்னு நம்ம வெளிப்படையாக புரிந்து கொள்கிறது. மற்றபடி உட்படையாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பல துறைகள் துறை வாரியாக பல அறிவிப்புகள் வெளியாக இருக்குது. ஒரு துறையிலையும் நடுத்தர வர்க்கம் பயனடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்போ நம்ம விவசாய துறையில் இருக்கிறவங்களே நடுத்தர வர்க்கம்னு ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் இருக்க தான் செய்வாங்க. இது போல நம்ம அப்படி பார்க்கும் பொழுது இப்போ உதாரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடான்னு சொல்றாங்கல்ல, உடான் ஒரு திட்டம், அதாவது மண்டல அளவில் வந்து விமான போக்குவரத்தை வந்து அதிகரிப்பதற்கான அது ஒரு 120 புதிய வழிகள் 120 நியூ ரூட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து செய்ய போறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இதன் மூலமா அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் 4 கோடி பயணிகள் வந்து அதில் பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு நன்மைன்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா மண்டல அளவிலான விமான போக்குவரத்து வசதி, அந்த விமான போக்குவரத்து வசதியை பயன்படுத்த போறது நடுத்தர வர்க்கம் தான். இப்ப நகரங்களுக்கு நடுவே பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது போல ஒரு அம்சம். இப்போ உதாரணமாக மருத்துவ கல்லூரிகளில் மருத்துவ இடங்களினுடைய எண்ணிக்கையை வந்து அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் வந்து 75,000 இடங்கள் நாங்கள் அதிகரிக்க போறோம். ஓராண்டுல வந்து கிட்டத்தட்ட 10,000 இடங்கள் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மருத்துவ கல்வி வழியாக அந்த பயன்பெறக்கூடியது. இப்படி நம்ம ஒரு துறை வாரியான அறிவிப்புல இருந்து தான் இப்போ இது தவிர்த்து நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு என்ன அவங்க. ஆனா இதுல நீங்க முக்கியமா புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கு. ஏன் வழக்கமா மத்தியதர வர்க்கத்தை பற்றி பேச்சு இருக்கு, ஆனா இந்த பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடியும் சரி இந்த பட்ஜெட்லயும் சரி மத்தியதர வர்க்கம் நடுத்தர வர்க்கம்ன்றது திரும்ப திரும்ப காது கூசுற அளவுக்கு ஏன் பேசுறாங்க அப்படின்னீங்கன்னா, அதுல ஒரு முக்கியமான செய்தி இருக்கு. என்னன்னா, கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி வந்து பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைச்சிருக்காங்க. ஆனா பாஜகன்னு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க பெரும்பான்மை பெறல. அந்த கூட்டணியா அவங்க நின்று ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க. ஏன் வந்து அவங்களுக்கு அந்த கடந்த முறையை விட அவங்க குறைந்த எண்ணிக்கையில் இடங்களை பெற முடிந்தது? ஏன் இப்படி ஒரு ஏமாற்றம் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டதுன்னா, இந்தியாவினுடைய நடுத்தர வர்க்கம் ஆளும் பாஜக மீதான நம்பிக்கையை இழந்து விட்டதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாக்குக்கு தேர்தல் நடந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள ஆய்வுகள்லாம் சொன்னாங்க. அந்த ஆய்வுகள் எல்லாமே நடுத்தர வர்க்கத்திட்ட போய் கருத்து கேட்டு எடுக்கப்பட்ட. உதாரணமா பல்வேறு நிறுவனங்கள் எடுக்கிறாங்களே, அவங்க பூராமே ஏன் இந்த பின்னடைவுன்னு சொன்னதுல அவங்க ஒரே குரல்ல சொன்னது என்னன்னா, இந்தியாவின் நடுத்தர வர்க்கம் பாஜக மீதான நம்பிக்கையை மெல்ல இழக்க தொடங்கி இருக்கிறது. அதுக்கு பிறகுதான் நீங்க காது கூசுற அளவுக்கு நடுத்தர வர்க்கம் இந்தியா என்பது என்ன நடுத்தர வர்க்கத்தால் மட்டுமே ஆனதா என்ன? அப்படி இல்லல்ல. ஆனா அதுக்கு காரணம் அதுதாங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார். நேரலையில் மீண்டும் இணைவும் நேயர்களே, ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. To the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy, public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives. மத்திய பட்ஜெட் 2025-26 தாக்கல் செய்திருக்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். அது பற்றிய நேரலையில் மீண்டும் இணைகிறோம்.
தொடர்ந்து சுரேஷ் சார், இப்ப மருத்துவத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அதிலையும் சில அறிவிப்புகள் வெளியாகி இருந்தது. அதாவது 36 மருந்துகளுக்கு சுங்கவரி விலக்கு அப்படின்னும், உயிர்காக்கும் 6 முக்கிய மருந்துகளுக்கு 100% வரி விலக்கு அப்படிங்கிற அறிவிப்பும் வெளியாகி இருக்கு. இதுவும் முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு தான். மருத்துவத்துறையில வேற என்னென்ன அறிவிப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கு? மருத்துவத்துறையில் முக்கியமா வந்து நீங்க சொல்றபடி ட்ரக்ஸ் வந்து சீப்பர் காஸ்ட்ல மருந்து வந்து கிடைக்கணும் பாமர மக்களுக்கு. அதுவும் பர்டிகுலர்லி கேன்சருங்கிறது மிக கொடூரமான ஒரு வியாதி. அதை தீர்க்கக்கூடிய மருந்துகள் விலையும் ரொம்ப அதிகமான விலை. ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறது, அதாவது காஸ்ட்லெஸ் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரொபோசல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து வரவேற்கத்தக்கது தான். இதை தவிர என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர் இந்த மாதிரி ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு 52 அதாவது 200 பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டரை வந்து சூஸ் பண்ணி அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து இது வசதிகள் செய்து கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா சுகாதாரத்தை கொஞ்சம் மேம்படுத்தும். ஸோ பாமர மக்களுக்கும் இது வந்து ரொம்ப உதவும். ஏன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் அவங்க பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டருக்கு போகிறதுனால இது நிச்சயமாக வந்து நடுத்தர மக்களுக்கும் உயர்வும். அதே மாதிரி டிடிஎஸ்ல வந்து சொல்ல மறந்துட்டோம். ஒரு நடுத்தர மக்களுக்கு உண்டானது என்னென்னா, இப்போ வந்து டிசிஎஸ்ன்னு ஒரு டேக்ஸ் இருக்குது. அது வந்து லோன் எடுத்தாங்கன்னா, எஜுகேஷன் லோன் எடுத்து இது பண்ணாங்கன்னா அதில் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது. 7 லட்சம் அந்த வரம்பு இருந்தது. அந்த வரம்பையும் கூட்டிட்டாங்க. இப்போ வந்து 10 லட்சத்துக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க அந்த டிசிஎஸ் வரம்பை. இதை தவிர என்ன பண்ணிக்காங்கன்னா, ஃபுல்லாக நான் ஒரு ப்ராப்பர் ரெகனைஸ்ட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில், ஐ மீன் லோன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் லோன் எடுத்திருந்தேன்னா அந்த லோனுக்கு வந்து டிசிஎஸ் வராது. ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டெப்புன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அனுப்புறதே வந்து ஹை காஸ்ட்டில் தான் அனுப்புகிறாங்க. ஃபர்தராக டிசிஎஸ் வேறு இருந்ததுன்னா ரொம்ப அவங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ வந்து அஃபெக்ட் ஆகுங்கிற வியூவில் இந்த சலுகையை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி முந்தி வந்து டிடிஎஸ் ஹையர் வந்து எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க எல்லா விதமான ரீசனுக்கும். இப்போ வந்து பேன் கார்டு இல்லைன்னு மாத்திரம் தான் ஹையர் டிடிஎஸ் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். அதர்வைஸ் வந்து லோயர் டிடிஎஸ் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு விஷயமா நிறைய நடந்திருக்கு. அதில் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அவர் சார் சொன்னபடி சீட்ஸு 10,000 சீட் இன்க்ரீஸு, இன்னும் அடுத்த 10 இயர்ஸில் வந்து ஒரு 75,000 சீட்ஸையும் கூட்டலாங்கிற மாதிரி ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கு. ஸோ பட்ஜெட்டில் வந்து இவங்க என்ன தஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா, ஒரு முக்கியமானது வந்து சுகாதாரத்துக்கு, அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு, பீப்புளுக்கு, எக்கானமி. ஸோ இப்படி பிரித்து தான் அந்த அம்மா இன்னைக்கு பட்ஜெட்டை வந்து ஒரு 4 விதமான செக்மெண்ட்டாக வச்சு தான் அவங்க வந்து பட்ஜெட்டே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து சுகாதாரத்துக்கும் நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்லன்னு நம்ம சொல்கிறோம். தொடர்ந்து ரஹ்மான் சார், மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு பெரிய குறையாவே இருந்திருக்கு. இவ்வளோ காலங்களாவே நீங்க வந்து போதுமான நிதி ஒதுக்கல, அதுவும் பேரிடர் காலங்களில் கூட ஒதுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்ப இந்த பட்ஜெட்ல அவங்க ஒதுக்கி இருக்க நிதி போதுமானதா? தமிழ்நாடு தரப்புல எப்படி இருக்கும்? இப்போ நீங்க போன பட்ஜெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு 4 லட்சத்துல இருந்து 8 லட்சத்துக்கு 5%, 8 லட்சத்துல இருந்து 12 லட்சத்துக்கு 10%, அது என்ன கணக்கு? அது யார் கட்டணும்? அதாவது வந்து உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் 12 லட்சம்ன்றது அந்த ஸ்லாப் ரேட் மாத்தினதை அவங்க சொல்லிருக்காங்க. ஆக்சுவலா அதனோட இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட் தான் நம்ம சொல்றோம். 12 லட்சம் வரைக்கும் டாக்ஸ் கட்ட வேணாம், 12,75,000 வரைக்கும் டாக்ஸ் கட்ட வேணான்ட்டு. அதனுடைய ஆமா, அதாவது 4 லட்சம் மேல நீங்க உங்களுக்கு இன்கம் இருந்தா நீங்க வரி ரிட்டர்ன் தாக்கல் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனா உங்களுக்கு வந்து நீங்க 12,75,000 வரைக்கும் சேலரி கிளாஸ்னா பிடிக்கும், உங்களுக்கு டாக்ஸே கிடையாது. ஆனா நீங்க வரிக்கு இது செலுத்தாகணும் ஆக்சுவலா. ஸோ ரிட்டர்ன் நீங்க போட்டு தான் ஆகணும் 4 லட்சம் தாண்டினால. ஸோ அது வந்து ஸ்லாப் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுங்க. புது டாக்ஸ் ரிஜிமில் போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் எந்த பெனிஃபிட்டுமே கிளைம் பண்ணாமல் போனீங்கன்னா இந்த பெனிஃபிட் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. அது ரொம்ப உங்களுக்கு டீட்டெயிலில் போனால் புரியுது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை போல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் உங்கள் பசங்க படிக்கிறதுக்காக நம்ம பணத்தை வெளில அனுப்பணும். முன்னாடி 7 லட்ச ரூபாய் இருந்தாலே 20% வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிடுவாங்க பேங்க்கு. இப்போ அது 10 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் வாங்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக. அதே போல் எஜுகேஷன் லோன் வாங்கி உங்கள் பசங்களை வெளிநாட்டில் படிக்க வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வரிப்படுத்தலே கிடையாது. இந்த மாதிரி வந்து மக்கள் கையில் பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு உண்டான நிறைய ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க. அதை தவிர ஒரு முக்கியமான இதுனா ஒரு சிம்பிள் இன்கம் டேக்ஸ். அவங்க என்ன சொல்லணும்னா, நீங்கள் ஆடிட்டர் கிட்ட தான் போக வேணாம், சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் கிட்ட நீங்களே புரிஞ்சுக்கலான்ற மாதிரி ஒரு புது பில் வந்து கிரியேட் பண்ணி அடுத்த வாரம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. அதையும் நம்ம பார்ப்போம். ஆக மொத்தம் வருமான வரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பால்லே ஒரு பயங்கரமான ஒரு செஞ்சுரி அடிச்ச மாதிரி ஒரு அடின்னு அடித்து தள்ளிட்டாங்க, 6 அடித்து தள்ளிட்டாங்க. ஸோ ஓவர்டியூல சார் ஒன்று அதான் அந்த 12 லட்சம் வரைக்கும் வரி சலுகை பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் 4லேருந்து 8 லட்சம் அது கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுவாங்க. அது ஒரு 5%, 8லேருந்து 12, 10% அப்படியே. அதான் அப்போ வந்து நமக்கு முதல் 4 லட்சம் வரைக்கும் டாக்ஸ் 0.
4லேருந்து 8 5%, 8லேருந்து 12 10%, 12லேருந்து 16 15%, 16லேருந்து 20 5% ஏற்றிட்டு போகிறாங்க. அதுக்கு மேலே 30%. அது நம்மளுடைய வரி ரேட். இந்த இன்கம் இது பண்ணால். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வரி 40,000 ரூபாய் வருதுனாக்கா அந்த 40,000 ரிபேட் 87A ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. அந்த செக்ஷன் படி உங்களுக்கு உங்கள் டேக்ஸை 0 பண்ணிவிடுவோம் ஆக்சுவலாக. அந்த மாதிரி இப்போ வந்து இந்த ஒரு கால்குலேஷன் போட்டால் உங்களுக்கு 12 லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்கம் இருக்குன்னா இந்த ஸ்லாப் அப்ளை பண்ணும். 0 to 4 0 ஒன்றும் வராது. 4லேருந்து 8 5% வருது இல்லையா? அந்த 4 லட்சத்துக்கு 5% 20,000. 8லேருந்து 12க்கு 10%, அந்த 4 10 60,000. ஸோ இப்போ அந்த 60,000 ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு 80,000 ஃபுல் 80,000 உங்களுக்கு அப்படியே டோட்டலாக டாக்ஸ் 0 ஆயிடும். அதுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி நீங்க டாக்ஸ் எவ்வளவுன்னு காமிச்சு ரிபேட் போட்டுருவாங்க. டாக்ஸ் கட்ட மாட்டீங்க. ஆனா நீங்க வருமான வரி தாக்கல் பண்ணி ஆகணும். 4 லட்சம் வரைக்கும் இருந்தா தான் தாக்கல் பண்ண வேண்டாம். 4 லட்சத்துக்கு மேல போனா வருமான வரி தாக்கல் பண்ணணும். ஆனா 12 லட்சம் வரைக்கும் நீங்க உங்களோட வரி கட்ட வேண்டாம். நீங்க சேலரினா உங்களுக்கு 12,75,000 வரைக்கும் கட்ட வேண்டாம். Thank you, Mr. Suresh. I think I'll request Madhura Ganesh to talk about the corporate tax proposals and before we go to நீங்க இப்படி Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். தொடர்ந்து அந்த நேரலையில் இணைகிறோம். ரஹ்மான் சார், நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம், தமிழ்நாட்டுக்கான அறிவிப்பு ஏதாவது இடம்பெறுமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. இந்த தடவையும் அதுக்கான அறிவிப்புகள் எதுவும் வந்தபாடில்லை. கடன்கள் மட்டும்தான் மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கே தவிர அறிவிப்புன்னு எதுவும் குறிப்பா இல்லை. இப்போ கடந்த முறை வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட போது அது பெரிய விவாத பொருளாக இருந்தது. என்னன்னா, தமிழ்நாட்டினுடைய பெயர் கூட ஒரு முறை கூட குறிப்பிடப்படவில்லை. அதுக்கு முந்தைய பட்ஜெட்ல எல்லாம் ஒரு மாநிலத்தினுடைய பெயர் எத்தனை முறை வந்ததுனால கணக்கிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. தமிழ்நாட்டினுடைய பெயரே வந்து உச்சரிக்கப்படவில்லை. ஈவன் தமிழ்ங்கிற வழக்கம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு முன்னாடி புறநானூறுல இருந்தோ இல்லை ஒரு திருக்குறள்ல இருந்தோ அல்லது ஒரு தமிழ் செய்யுள்கள்ல இருந்தோ ஏதோ ஒரு மேற்கோள் காட்டுறதை அவங்க கொஞ்ச நாள் வழக்கமா வச்சிருந்தாங்க. காரணம் முறை அதுவும் இல்லை. தமிழ்நாட்டினுடைய பேரும் இல்லை, தமிழும் இல்லை, தமிழ்ல சொல்லப்படக்கூடிய முதுமொழிகளும் இல்லாத பட்ஜெட்டா இருந்தது. அது ஒரு பெரிய விவாத பொருளாக இருந்தது. அப்ப இந்த முறையாவது இவ்வளவு விவாத பொருளாயிருச்சே, தமிழ்நாட்டுடைய பெயர் வருமானு அது ஒரு ஆவலான எதிர்பார்ப்பா இருந்தது. கடந்த முறை சொன்ன தமிழக அரசினுடைய எதிர்பார்ப்புகளும் நிறைவேறல. அதுவே நிறைவேறாத போது இந்த முறை என்ன அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. இந்த முறை நமக்கு ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சி இருக்கிறது நாம பார்த்தவரை. இப்ப ஒரு துறை வாரியாக அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு துறை வாரியாக அறிவிக்கப்பட்ட செலவினங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாநிலங்கள்ல தான் செய்யப்படுறாங்க. ஒரு வேளாண் துறைக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு மாநிலங்கள்ல தான். அப்போ எல்லா மாநிலங்களும் இந்த பட்ஜெட் மூலமாக பயன்பெறும் என்பது மாற்று கருத்து கிடையாது. ஒரு துறைக்கு ஒதுக்கும் பொழுது அது மாநிலங்கள்ல, இந்தியான்னு சொல்லும் போது மாநிலங்களால் ஆனதானே, இங்க இருக்கக்கூடியதுதான். ஆனா அது வேறு. ஆனா இப்ப உதாரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா பீகாரை குறிப்பிட்டு 5 திட்டங்கள் வரைக்கும் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அது வந்து தேர்தலை எதிர்கொள்ள போகிற மாநிலம் என்பதாலும் அவங்க மத்தியில வந்து அவங்க கூட்டணிக்கு மிக அவசியமான ஒரு கட்சிங்கிறதுனால பீகாருக்கு வந்து 5 விதமான அறிவிப்புகள் வெளியிட்டிருக்காங்க. அப்ப அந்த அறிவிப்பு பீகாருக்கு அடுத்தடுத்து அறிவிப்பு வெளியிட்ட போதே அங்க நாடாளுமன்றத்துல ஒரு அமளி ஏற்பட்டதை நீங்க பார்க்கலாம். அப்போ ஒரு கண்ணுல வெண்ணெய் இன்னொரு கண்ணுல சுண்ணாம்புங்கிற நிலைப்பாடு வந்து மத்திய அரசுக்கு கூடாது. இந்த பட்ஜெட் அறிவிப்புகள் மூலமாக எல்லா மாநிலங்களும் பயன்பெற போகுதுன்னா பயன்பெற போகுது. ஆனா அப்புறம் எதுக்கு தனியா பீகாருக்குன்னு ஏன் சொல்றீங்க?
அப்போ மற்ற மாநிலங்களில் ஏதோ ஒரு விதமான தேவைகள் இருக்கும்போது அதையே நீங்க நிறைவேற்ற தயங்குறீங்க. உதாரணமாக நம்ம மதுரை கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை பத்தி பேசுறோம், இங்க மெட்ரோ 2ஆம் கட்ட விரிவாக்க திட்டத்தை பத்தி பேசுறோம், ஏற்கனவே 4 ரயில்வே திட்டங்கள் அறிவிச்சு அதுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படாம இருக்கு, அது பற்றி பேசுறோம். இந்த பேரிடர் நிதிக்கான நிதி இன்னும் வந்து சேரல, பெஞ்சல் மிச்சாம் புயலுக்கெல்லாம் இன்னும் வந்து சேரல. இது மாதிரி நிதி பங்கீட்டுல வந்து இந்த ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்துக்கு கீழே வர வேண்டிய நிதி வரல. இவ்வளவு நாம சொல்லிட்டு இருக்கிற பொழுது அப்போ ஒரு மாநிலத்தினுடைய தேவை சார்ந்து என்னங்கிறத அறிவிச்சிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, அப்படி அறிவிக்கலங்கிறதா. இந்த முறை தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவும் அறிவிக்கல. ஆனா நீங்க குறிப்பிட்டது போல வட்டியில்லா கடன், மாநிலங்களுக்கான வட்டியில்லா கடன் இப்போ உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்படும் போது வழங்குவதற்காக ஒரு நிதியம் போல ஒரு 1.5 லட்சம் கோடி ரூபாய் இருக்கு. அதுல வந்து மாநில அரசு வந்து கடன் வாங்கிக்கலாம். இப்ப கடனை சும்மா கொடுத்துட மாட்டாங்க உங்களுக்கு, நீங்க போய் கேட்டனே அதுக்கு அவங்க 1008 நிபந்தனைகள் விதிப்பாங்க. அதெல்லாம் இருக்குங்கிறதை பார்க்கிறோம். ஆனா இந்த முறை தமிழ் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். திருக்குறள் ஒன்றை அவங்க வந்து மேற்கோள் காட்டினாங்க. அப்போ இந்த அளவுல தான் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த பட்ஜெட்ல இருக்கு. ரைட், தொடர்ந்து பேசலாம் ரஹ்மான் சார். நேரலையில் மீண்டும் இணைவும் நேயர்களே, ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans. சுரேஷ் சார், அதே மாதிரி இப்ப நம்ம நாட்டின் வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுற்றுலா வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு துறையா இருக்கு. 50 சுற்றுலா தலங்களை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்னு சொல்லி அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவான ஒரு திட்டமா இருக்கும், அதை பற்றி பேசலாம். ஏன்னா ஒரு நாட்டோட பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு வந்து டூரிஸ்ட் இன்ஃப்ளோவும் இருக்கணும் நமக்கு. ஏன்னா அதனால் என்ன ஆகும்னா அந்நிய செலாவணி நமது இருப்பு கூடும். அதுக்காக வந்து டூரிசம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து சில ஏரியாவில் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொன்னபடி ஒரு 50 இடத்த செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு உண்டான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த இடத்த ரீச் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ரோட்ஸு, ஹோட்டல்ஸு, அதே மாதிரி ஹோம் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு உண்டான வசதிகள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இது வரவேற்கத்தக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான். இதே மாதிரி உடான் ஸ்கீம்லையும் அவர் சார் சொன்னபடி ஒரு 120 ஏர்போர்ட்ஸுங்கிறதும் இன்டைரக்டாக டூரிசத்துக்கும் டெவலப் ஆகும். ஐ மீன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா கனெக்டிவிட்டி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நிறைய இடத்துக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியும். அவங்க எய்ம் பண்ணுறது அரௌண்ட் 4 crores ட்ராவலர்ஸ் வந்து எய்ம் பண்ணுறாங்க அடுத்த 5 yearsல. அதுவும் ஒரு வரவேற்கத்தக்க திட்டம் தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது வந்து அர்பன் செக்டாரில் வந்து சேலஞ்சிங் ஃபண்டுன்னு அர்பன் சேலஞ்சிங் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 lakh crore வந்து அலோகேஷன் பண்ணுறாங்க. அது எதுக்குன்னா சிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. என்னுடைய வியூவில் என்னென்னா ஏற்கனவே வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு ஸ்லோகன் கொடுத்தோம். அதை வந்து இப்போ வேறு விதமாக வந்து அர்பன் சேலஞ்சிங் ஃபண்டுன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு தோணுது. இது முறைப்படி செலவுப்படுத்தினாங்கன்னா நிச்சயமாக இந்தியாவில் இருக்க எல்லா நகரங்களும் மேம்படும். நகரங்கள் மேம்பட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையும் மேம்படும், அதில் சந்தேகம் கிடையாது. பட் அந்த மாதிரி ஒரு சேனலைஸ் பண்ணி இந்த செலவு பண்ணணுங்கிறது தான் ஒரு மேற்பார்வையில் இது பண்ணாங்கன்னா இது வெரி யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்கீம்னு சொல்லலாம். முக்கியமாக இன்னொன்று என்னென்னா எக்கானமி பொறுத்த வரைக்கும் பவர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இவங்க வந்து இப்போ என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நியூக்ளியர் எனர்ஜியில் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணி இந்தியன் லெவல், ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெளிநாடுகள் சார்ந்து தான் டெவலப் பண்ணுறோம் நியூக்ளியர் பிளான்ட் எல்லாம்.
ஸோ நம்மளே வந்து இதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 சின்ன லெவலில் யூனிட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் போட்டு, ஸோ தட் ஒரு பவர் சப்ளை, பவருங்கிறது வந்து நீங்கள் நிறைய விதத்தில் வந்து எடுக்கலாம் பவர். ஒரு இந்த இதில் வந்து எடுத்தோம்னா இது ஒரு சப்ளிமெண்ட்டாக இருக்குங்கிற வியூவில் நியூக்ளியர் பவர் எனர்ஜியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். மெரிடைம் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டுன்னு ஒரு 25,000 crores வந்து அலோகேஷன். அது எதுக்குன்னா மெரிடைம் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்க்காக அது பண்ணியிருக்காங்க. ஷிப் பில்டிங் கெப்பாசிட்டி அதே மாதிரி. ஏன்னா நீங்கள் இந்த ஒவ்வொரு ஆக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு பொருளாதாரத்தினுடைய ஒவ்வொன்றும் ஒரு கண் தான் சொல்லலாம், ஒரு அங்கம்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒவ்வொரு அங்கத்துக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிற வியூவில் தான் வந்து பட்ஜெட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அவர் சொன்னபடி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இவ்வளோன்னு சொல்லலை, பட் அந்த 1.5 lakh crores வந்து அலோகேஷன் ஃபார் ஸ்டேட்ஸுங்கிறது வந்து அவர் சொன்னபடி கண்டிஷன் போட்டு தான் அதை கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் ஒரு நல்ல ஒரு கவர்னன்ஸ் உள்ள ஒரு ஸ்டேட் வந்து டெஃபினட்டாக விட்ரான் பண்ணலாம், அந்த பணத்தை பண்ணி ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணலாங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அவங்களுக்கு. அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம் ஏற்கனவே வந்து நிறைய கவர்மெண்ட்டோட பங்குகளெல்லாம் வெளியிட்டு அதை வந்து குறைச்சி, அவங்களுடைய இருப்பை குறைச்சி அதுலேருந்து பணத்தை எடுத்து திருப்பி வந்து முதலீடு வந்து கொண்டு வராங்க. அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது 10 lakhs crores வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க. இப்போ அடுத்தது அசட் மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம்ங்கிறது அது ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு திங்ஸ். ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரிசோர்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று கடன் வாங்கணும், வரியில் வரணும், இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் வரும். இதுக்கு முந்தைய நம்ம ஏற்கனவே பல எதிர்ப்புகள்லாம் பார்த்துருக்கோம், ஏன் வந்து அசட் மானிட்டைசேஷன் பண்ணணும், தானம் கொடுக்குற மாதிரி அப்படின்னு. பட் அவங்களுடைய வியூ என்னென்னா, ஐடியலாக இருக்கிற ஒரு அசட்டோ இல்லை ஒரு கம்பெனியோ மற்றவங்களுக்கு அதை இது பண்ணோம்னா அதில் வர்ற மானிட்டைசேஷன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது தான் ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்காங்க. ரைட், தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இது பற்றி. தொடர்ந்து இணைவோம் நேயர்களே ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு. And PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. அதற்கான எதிர்பார்ப்பும் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நாட்டின் வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேளாண் துறை வந்து அதுல முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கும். இந்த பட்ஜெட்ல வேளாண் துறைக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன? அப்போ அவங்க பட்ஜெட்டு வாசிக்க தொடங்கும் பொழுது முதல்ல தொடங்குனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் துறையிலிருந்து தான் தொடங்கினாங்க. அதுதான் ரொம்ப நாட்டினுடைய முதுகெலும்புன்னு சொல்லிட்டு தொடங்குனதே அவங்க வந்து வேளாண் துறையில் தான் தொடங்கினாங்க. அப்போ வேளாண் துறைக்கான அறிவிப்புகள் நம்ம இப்போ இந்த பட்ஜெட்டை இப்படி ஓவராலாக பார்த்த வகையில் நம்ம நுணுகி ஆராயலை, பட்ஜெட்டினுடைய ஒரு அம்சத்தையும் நம்ம நுணுகி ஆராயலை. இப்படி ஓவராலாக பார்த்த வகையில் எல்லாருமே கோட் பண்ணுறது என்னென்னா, அந்த பிஎம் கிருஷி யோஜனா, தன்யா கிருஷி யோஜனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் ஒன்று அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த திட்டத்தின் மூலமாக சுமார் 1,70,00,000 விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள் 100 மாவட்டங்களில் உள்ளவங்கன்னு சொல்கிறாங்க. என்னன்னா அந்த 100 மாவட்டங்கள் எதுன்னு சொன்னீங்கன்னா,
ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அண்டர் ப்ரெடிக்டிவிட்டி, ஒரு எதிர்பார்ப்பதை விட மகசூலும் விளைச்சலும் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு 100 மாவட்டங்களை தேர்வு செய்து அந்த 100 மாவட்டங்களில் கிராப் டைவர்சிஃபிகேஷன், அதாவது பன்முகத்தன்மையோடு பயிர்களை வந்து பயிர் பண்ணுறது, அப்புறம் பயிர்களை வந்து எப்படி பராமரித்து பாதுகாக்கிறது, அப்புறம் அந்த விளைச்சலை வந்து அதிகம் மீட்டுவதற்கான என்ன வழிமுறைகளை கையாளலாம், இதையெல்லாம் செய்வதற்கான ஒரு பிஎம் தன் தன்யா கிருஷி யோஜனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 100 மாவட்டங்களுக்கான ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அதன் மூலமாக 1,70,00,000 விவசாயிகள் பயன் பெறுவார்கள் என்று அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே போல இந்த கிசான் கிரெடிட் கார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று விவசாயிகளுக்கான அந்த கடன் அட்டை இருக்கு பாருங்க, அதனுடைய உச்சவரம்பு கடன் உச்சவரம்பு 3 லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சமாக அவங்க உயர்த்தி இருக்கிறாங்க. அதே போல யூரியா அந்த உர உற்பத்தி அது வந்து ரொம்ப பெரும் தேவை இருக்குது, அது நம்ம இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய நிலைமையில தான் இருக்கும். அதை வந்து அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே போல இந்த எண்ணெய் வித்துக்கள் பருப்பு, இப்போ நான் கூட முன்ன பேசும்போது இந்தியா வந்து தன்னிறைவடைந்தது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஆனால் அவங்க இப்போ இந்த இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அது இன்னும் நம்ம தன்னிறைவு அடையலை, அந்த நிலையை எட்டுவதற்கான அந்த பருப்பு பருப்பு எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தியை வந்து அதிகரித்துவதற்கான நடவடிக்கைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் உடனடியாக அந்த பட்ஜெட்டுக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்ன ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, தொடங்கும் போது வேளாண்மையிலிருந்து அவங்க தொடங்கினாங்க, ஆனா வேளாண்மையில் இருக்கக்கூடிய உழவர்கள் உழுகுடி மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்களோ அது நிறைவேற்றப்படலைன்னு சொல்றாங்க. எம்எஸ்பி லீகல் கேரண்டி வேணும், குறைந்தபட்ச ஆதார விலைக்கு வந்து சட்டப்பூர்வ உத்தரவாதம் வேணும், அதுதான் அவங்களுடைய நெடுநாள் கோரிக்கை, அது நிறைவேற்றப்படவில்லை. அதே போல வந்து விவசாய கடன் ஃபார்ம் லோன் அந்த தள்ளுபடிக்கான ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு, அது வந்து நிறைவேற்றப்படவில்லை அப்படிங்கிற வந்து குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்கிறாங்க. அப்படி தொடங்கினாலும் கூட விவசாயிகளுடைய உண்மையான கோரிக்கை எதுவோ அது இந்த பட்ஜெட்ல நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பது காங்கிரசினுடைய விமர்சனமாக இருக்கு. நாம அதையும் சேர்த்தான் கணக்கில் எடுத்து தொடர்ந்து பேசலாம். இது பற்றி நேரலையில் மீண்டும் இணைவோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்.
ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இன்னோவேட்டிவாக புதுவிதமான ஒரு ஐடியாக்களை வச்சு ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணக்கூடியவங்க. அவங்க நார்மலாக இருக்கிறத விட அவங்க ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுற அந்த இதை சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக இந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 crores வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ்லேயும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து 5 years பீரியடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா தொழில் முன்னேறுவதற்கு, அதாவது நம்மளுடைய கட்டமைப்பில் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த 2 விஷயங்களும் எம்எஸ்எம்இக்கு உண்டானது. அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று, ஒரு தளம் ஒன்று அமைச்சு அதில் வந்து ஒரு எல்லாரும் அந்த எக்ஸ்போர்ட் உள்ளவங்க அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி, எதுக்காகனா எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் ஒரு டைம் கன்சம்ஷன் வந்து குறையும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு போக வேணாங்கிறதுனால அதை ஒருங்கிணைச்சு ஒரு போர்ட்டல் மூலமாக அந்த செயல்பாட்டை கொண்டு வரலான்னு ஒரு திட்டம் இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ தட் எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா, அவங்களுடைய முயற்சி